Hey, wow, this is going to be such an incredible show, isn't it? Jara Jara Boshechilo, and you guys were expecting to see Shakib and Alif, and the way it goes, Alif comes in with a beautiful bang, and then Shakib comes in with the explosion, and then I come in with the darkness. Ajke, I think we took it the other way around, Alif. The darkness started it off, and but man, what are the good, bad, and the ugly? So today, the good and the ugly are here, and the bad is just, we Oh, just ditched the please. bad Yeah, for right. today. আমাদের আমাদের সাকিব ভাই ডিচ করেছে আজকে হি প্রমিস হি উড বি হিয়ার বাই 12 এই জন্য আমরা আজকে ডিলে করেছিলাম আমাদের 10:30 শোটা but apparently he couldn't make it he has some personal I think he's in a dawat সাকিবের 12টা বাচ্চা but আজকে, that's হ্যাঁ। okay So ওইটাই so উনি 12টা পর্যন্ত কেক কাটবে that's what he said so we I think লিংকটা দিয়ে রাখি just in case সাকিব ভাই যদি জয়েন করতে yeah, চায় পরে এসে absolutely, absolutely, so absolutely. ওটা আমি But করি Farooq, how yeah, has absolutely. your week been? To let us know. This week, আচ্ছা, so Yeah. actually week তো আজকে যে শুরু হলো রবিবার, শুরুটা আবার ওই যেটা আলিফ মনে আছে যে আর কি আমরা বলতেছিলাম যে এই পুরা গত বছর 2020 আর এখন 2021 আসলে তো ডেটটা ছাড়া এমন কিছু ওরকম ভাবে বদলায় নাই, কিছু কিছু ভালো জিনিস আসছে, যেমন আর কি কোভিড নিয়ে, ভ্যাকসিন নিয়ে এখন আমরা সবাই যে সুরক্ষা ওয়েবসাইট গভর্নমেন্ট শুরু করে দিয়েছে, Uh-huh. ওখানে যে এনআইডি কার্ড দিয়ে, পরিচয়পত্র দিয়ে, জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে বিস্তারিত জিনিসগুলি লিখলে তারপর যারা ওই ইয়ের ভিতরে পড়ে, কোয়ালিফাই করে, they can register and they can qualify for the first doses of the vaccine. আর আমার যেটা দেখে খুবই ভালো লাগছে যে আমার জানাশোনা মতে অনেকগুলি মানুষ আছে যারা ডাক্তার অথবা বিভিন্ন পেশায় জড়িত, যারা অলরেডি রেজিস্টার করে কিছু কিছু কয়েকজন কিন্তু অলরেডি ভ্যাকসিনটা পেয়ে গেছেন। ইনফ্যাক্ট Right, আমার right. আব্বা আমেরিকায়, আব্বু কিছুদিন আগে আমি শুনলাম খুশি খবরটা যে আব্বু হ্যাজ অলরেডি গটন হিজ ফার্স্ট ডোজ অফ ভ্যাকসিন। সো Mm-hmm. এই সবগুলির জন্যই কিন্তু আর কি একটু এক্সাইটেড ছিলাম, মনে হচ্ছিল যে একটু ভালো যাবে ভালো যাবে। আজকে আবার সকালবেলা শুনলাম যে আমার একটা মামার হি হ্যাজ ফলেন ডাউন টু কোভিড, মামার Oh. এমনিতেই একটু লাংস Mm-hmm. এর প্রবলেম আছে। সো উই ওয়ার ভেরি ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট এন্ড উই স্টিল আর হোপফুলি হাউএভার বছরটা সো ফার ঠিকঠাক যাচ্ছে। সো আলিফ, ওই থাকে না একটা আশা, একটা ভরসা যে Mm-hmm. সবকিছু ঠিকভাবে যাবে। আর তারপর ওর মাঝে আই অলওয়েজ লাভ কামিং অন টু দ্য শো, মানে বই বুক ডন হোক বই নিয়ে, অথবা গিক মিথ হোক মুভিজ আর টিভি সিরিজ নিয়ে Uh-huh. আড্ডাটা সবসময় জোশ জমে। আজকে অবভিয়াসলি সাকিব নাই, বাট দ্যাটস ফাইন। The gorgeous Alif Alauddin is here with me, and that more than makes up for most Yeah, things. I mean, How was your week? Shakib, my week was okay, okay. It wasn't bad. Hectic ছিল একটু, but I worked. এর আগের week থেকে ছুটি নিয়েছিলাম। I didn't do Lucky Seven. I didn't do Metal versus Bob. But এই weeke I did everything. আমি খুব সুন্দর অনেক কাজ করেছি, অফিসে অনেক কাজ ছিল, সো সবকিছু মিলিয়ে আমাদের ব্যস্ততা ছিল। But anyway, আমরা I just can't wait to talk about Wandavision. That's what we want to start off with. So let me Right. get the name. Farooq, what about you? How did you feel? Episode আগে প্রথম একদম প্রথম থাটটা শুনি। How was it like? আমি 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 বলতে আমি বলতে থাকি, বলতে থাকবো আই থিঙ্ক, যে ওয়ান্ডা ভিশনের It's episode প্রত্যেকটা 5, right? এপিসোড Let me see 5 if I got এপিসোড this right. 5 Yeah. মানে every episode, and I don't know how Kevin Feige and Jack Schaefer are doing this, but this team has gotten together and they're just, মানে থাকে না যে বারটাকে রেজ করতে 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 এখন I've given up. I'm like, you know what, I'm in for the ride, give it all. আর এইবার তো মানে আমার কথা বলতে বলতে দেখো I'm getting goosebumps, এই কথা বলতে বলতে I'm getting goosebumps because এই মানে প্রত্যেকবার I was like what more are they going to show, আর এইবার তো মানে oh my god Alif, oh my god, মানে এমনিতেই মানে there's always one big moment, at least গত দুইটা তিনটা শো দিয়ে there's always this one massive moment যেটা আর তারপর আরো কিন্তু ছোট ছোট জিনিস আসছে। সো আই হ্যাভ রিয়েলাইজড ওয়ান থিং আলিফ, যে আমার কিন্তু ওয়ান্ডাভিশন একবার দেখলে হবে না, মানে আমি জানি না তোমার কি হইতেছে, আমি জানি না সাকিবের কি I হইতেছে, know. বাট আবার একবার I দেখলে পোষাইতেছে না, ইউ হ্যাভ টু আমারও ওয়াচ ইট মাল্টিপল টাইমস। আমারও I watched this 2.5 times. Third time I gave up because it was really late at night. Faisal দেখছিল. So I watched it 2.5 times and oh my god. And you're so মানে right, absolutely right. it's such a roller coaster ride। আর আগে So যেমন কি how ওরা do we একটা take this, প্রিটেন্স Farooq? দিছিল। How do we হ্যাঁ, take this? Because there's so alright, much to discuss. so Which way do we go?
so let's take it from bit by bit যে একদম প্রথমে যখন এপিসোডটা শুরু হয়, right? And Yeah. they've kind of taken it to the point যে এখন তো একটা See, I did the 80s hard work. sitcom. আমি ছবি বের করেছি. So Yeah. you have to talk about this scene. না, মানে it's so amazing যে শুরুতে you see them with these two baby boys and এই মানে এলিজাবেথ অলসেন তো অন্য লেভেল অ্যাক্টিং দেখাইতেছে, I আর know, এখন right? ভিশন Yeah. তো যেই লেভেলে দেখাইছে, ওয়ান্ডা, মাই গড, মানে that whole moment where they come together and they're both really tired parents, মানে ওয়ান্ডা তো she's completely tired, আর ভিশন despite the fact that he's acting the role of a father, ও কিন্তু still একটু robotic, he's Yeah. still ওরকম একটু synthetic being এর একটা ইয়ে করতেছে, and he's kind of like talking about the fact that I've read this book and কাজ করতেছে না and all that other stuff, and then Yep. suddenly they move into that point যে Agnes comes in, and remember আমরা প্রথম দিন থেকে বলছিলাম, সাকিবও বলতেছিল যে this is something of a strange character, and I think this is the third or the fourth episode যেখানে she has done something which just raises questions about who exactly is this character. যেমন একটা পয়েন্টে যে অনেক বেশি, মানে এক্স্যাক্টলি, এই এপিসোডে যে একটা ইন্টারাকশন হয় ভিশনের সাথে, and vision's like না don't do that, and Yeah, then she suddenly yeah. feels like, oh why this wasn't in the script, and then she's Yeah. like, oh do you want me to take it from the top, and then Yeah, মানে yeah. it's like blatantly saying যে এটা তো একটা rehearsal Yeah. scripted একটা part, and then you can see Vision's confusion, and that's the first shock you get যে এখানে Yep. কিন্তু it's placed in the version of a sitcom, but there is some fairly serious shit that's going down, and Agnes যেভাবে কথা বলে, Vision যেভাবে react করে, and then you see Wanda kind of lost in the middle of আচ্ছা আমি কি করব, আমি কি এখন do I pretend যে everything's fine, and she tries to pretend, but Vision's kind of She you can does, see yeah. you can see Westview মধ্যে ওর যে Wanda যে worldটা that is slowly unraveling, and you can Right. see Wanda slowly losing it, and ওখান থেকে when they go into Rambo, Monica Rambo যখন আর কি Monica ইয়েটা Rambeau. আসে and রিয়ালিটির মধ্যে যখন আসে, Yeah. oh wow, মানে those dialogues, those conversations যেখানে আস্তে আস্তে একটু একটু করে ওয়ান্ডাকে is Wanda actually the bad person, is Wanda a terrorist, Monica tries to kind of defend her, but তারপরে যে head of sword যে he came in, Yeah. and the director of sword, and he's like nah she's a terrorist. It was all wow, actor por actor, and like I was saying, this is like a gradual climb, right? যে শোটার শুরু থেকে আস্তে আস্তে যেতে 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 you can feel it picking up, you can feel it kind of taking you to that real moment যখন একটা কিছু রিভিল করবে, আর তখনই ওরা সুন্দরভাবে they switch over to মানে from the reality with the FBI agents and the sword team to back to Wanda. So it's just beautiful. How did you like the first part, the beginning part? Oh, you know, like যখন নাকি রিভিল হয়ে গেছে এপিসোড 4 এ যে সোর্ড, প্রথমে তো প্রথম তিনটা এপিসোড we were like কি হচ্ছে না হচ্ছে, সিটকম হচ্ছে, we were like lost, right? But তারপরে we were enjoying it, we all enjoyed it. কিন্তু এপিসোড 4 এ এসে যে ধাক্কাটা খেলাম, যে ফার্স্ট আমাদের যত কোয়েশ্চেন ছিল সবগুলো কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়া শুরু হলো, যে আচ্ছা দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, রিমেম্বার উই ওয়ার ইভেন থিংকিং যে এটা কি আসলে সোর্ডের মেইন বেস নাকি এটা জাস্ট একটা টেম্পোরারি একটা ফ্যাসিলিটি ওরা ওখানে সেট আপ করেছে ওয়েস্টভিউর সামনে। সো এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ওরা একদম মানে তুমি এটা জানতে চাও আসো বই খুলে দে, এরকম করে ওরা they did episode 4 and এত সুন্দরভাবে they jump in and they tell you যে 9 দিন আগে কিন্তু এই ঘটনাটা শুরু হয়। Yeah. How big of a moment was it when they Oh actually show Wanda going and getting visions? Yeah, because this has been another issue that we've been talking about, Jay. And see, আমার কাছে মানে what was interesting was মানে শুরুতে তো আবারও যখন সিটকমের শুরু হয় I was like okay I'm not gonna you know এখন যখন সোর্ড দেখায় ফেলছে সিটকম যখন শুরু হবে আবার কি আমরা ওই you know we're gonna act like কিছুই হচ্ছে না because we know something disturbing is happening in Westview, right? So আবার তারপরে যখন ওই যে তারপরে সুন্দর একটা ব্যালেন্সে চলে আসছে, তারপরে কিন্তু ওই যে একবার সোর্ড দেখাচ্ছে, আবার ওয়েস্টভিউর ভিতরে কি হচ্ছে অ্যানোমালি বা হেক্স যেটাই বলি ওটার ভিতরে কি হচ্ছে ওটা দেখাচ্ছে। সো I think ওই ব্যালেন্সটা খুব সুন্দর দেখিয়েছে এই এপিসোডে। Did you feel that? I did. Another thing that I really love picking up on, just shota kintu aste aste they're leaving all year of, you know, এটা একটা sitcom situation, they're taking it and they're probably মানে আমি এখন যেটা বুঝতে পারছি যে this is going to be, এটা আগেও অনেক fans have been talking about it, এই শোতেও আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছি যে this is probably going to be the darkest story
within the Marvel universe right now, ওরা যেভাবে দেখাচ্ছে যে Yeah. মানে Wanda has clearly lost it. She attacked the sword base. And এখানে এটাও কিন্তু question যে what were they doing? What was Sword doing with Vision's body? What were they doing Yeah. with his Yeah. remains? And what incited Wanda to take it and actually do what she is? আর এখানে যে হালকা একটা feed দিয়ে বুঝায় যে And Wanda they had is Vision's actually body for 5 years, right? they did. And Yeah. এখানে what are they doing with Vision? What's pushed Wanda to this point? And ওর যে explosion of power, ওর যে Yeah. যেখানে এটা এই এপিসোডের মধ্যে আর কি Vision and Wanda actually have this conversation যে you are controlling every single thing in this massive town and you're doing everything. আর it's so slowly মানে এটা কিন্তু প্রায় horror লেভেলে চলে যাচ্ছে where Yeah, they're it showing is. যে the dark side of Wanda. And oh my god, that ultimate moment যখন Wanda actually comes out. Comes out of the hex, yes. When she comes out, man, there is no one more badass. And there's so many issues. Remember, even on Geek Myth, we were having this conversation, especially you and Shakib. What happened to her accent? What happened to her accent? And then all Yeah. these fans came in and said, Jare sitcom in modhe to she's going to have that American accent, real life e gale she. And she came back and she had her Yeah. accent back on. Yeah. Yeah. So it was just so amazing. That's exactly This what I is- said. Yeah. they bought it in and oh my god, she's so badass মানে ও যে একটা হালকা, she just does these little movements and they look so menacing. I know. This is someone যে একদম Thanos level-এর একটা someone who has given Thanos a year for his money, right? A run for his money. Uh-huh. Wanda is now taking on Sword, FBI, everyone else. আর ও এসে যে কথাগুলি বলে, মনিকা যেটা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে, and she's simply into this point of থাকে না যে, you know what? I have everything I want. There is nothing else you can do, so stay out of it. বলে ও যে ফেরতটা যায়. Oh my god. And that led to that other amazing মানে এই such মানে এটা কত একটা 32-38 মিনিটের একটা এপিসোড or probably even less 28 minutes and এতটুকু একটা এপিসোডের মধ্যে মানে এত জিনিস ভরপুর দিছে. You know what? It's like one of those beautiful burgers. It's like stuffed with everything. মানে আছে না যে অনেক রুটি আর কম প্যাটিস ওইটা না. There's like the perfect meat to bun ratio with all the trimmings, with all the থাকে না cheese and it's so filled up. প্রত্যেকটা বাইটের মধ্যে জিনিস বের হয়ে আসতেছে. প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সে, প্রত্যেকটা সিনের মধ্যে, প্রত্যেকটা ডায়লগের মধ্যে things are coming out. When Vision actually has that interaction with his office worker. আর ওটার মধ্যে যে ধাম করে বের হয়ে আসে যে oh my god মানে the worker comes and says please rescue me. She's hurting me. I mean, and he's worried about his father. He's worried about his father. I mean, it's just a bizarre twist of events. It just builds up to that final showdown, AJ. And even there, you saw Jerky Wanda যখন দেখলো যে conversation with Vision is not happening. She starts pulling in the end credits. Yeah. And end credits এর মধ্যে, you know, you're like, oh my god, এটা কেমন cliffhanger, এটা কোন জায়গায়? And but the show continues. Yeah. Oh wow. And then Alif, I'll let you introduce this part because I know you have to be super excited about the big reveal. Episode 5 where the biggest of the biggest cherries on top যেটা ইয়ে করছে. You get into it because আমি বললে আমি আধ ঘন্টা এটা নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করব. So you start. No, before that, see, আমার কাছে end credits এর কথা যেটা তুমি বললা ওটা that was very interesting. You know, I'm sorry, I'm very distracted because আমার laptop hang করেছে and I cannot show the photos. আমি যেগুলো I thought photo নিয়ে আমরা discuss করে কথা বলবো. Okay. But my computer like just hang করে বসে আছে. Anyway, so ওটার পরে ওই যে ওরা যে দুজন, you know, Vision gets excited. Vision যে মানে float করা শুরু করে, মানে he gets really মানে you're controlling me and তখন যে বলে মানে can't I ওই যে ওয়ান্ডা যে বলে এটা শুনতে that's kind of creepy, you know, যে Wanda is trying to control আবার ওখান দিয়ে Vision is like why are you controlling me. এখন Vision যে আস্তে আস্তে যে ও একটু বোঝার চেষ্টা করছে, বোঝা শুরু করতে something is not right. Vision এর ওই জিনিসটা ওই ব্যাপারটার মাথার মধ্যে He's picking up, yeah. And also ওই যে what's his name, Norm office যার যে মাথায় so I thought that was a very creepy, in fact sorted a message email যেটা আসে I thought that was pretty creepy too, সবাই একসাথে পড়ে, right? Wasn't it creepy? So I don't know, মানে পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু so Vision
is getting that ওই পুরো মেসেজটাই পাচ্ছে যে something is wrong এবং ও যে বলছে যে why aren't there any other children other than Billy and what Tom, right? So Yeah. But yeah, why are there no children in the yeah, there are entire no town? other Yeah. children. And Wanda কিন্তু তখন খুব সুন্দর করে বলে যে I'm not doing everything, I'm not mowing the lawn, I'm not doing this, I'm not or doctor's appointment ঠিক করে দিচ্ছি না. Well, I don't know, Farouk, but what do you think? Do you really think Wanda is doing this, or do you think somebody else is controlling her? See, এখন কিন্তু আমরা মাঝামাঝি পর্যায়ে এখন. What do you think? Because she comes out of the hex and she goes back and she does it like a badass. I'm a big reveal যাচ্ছি একটু পরে, but before that, what do you think? I honestly at this point মানে ওরা এতগুলি মানে এখানে বিগ রিভিলটাও কিন্তু ইজ সামথিং যেটা ওরা এই এপিসোডে আর আগের এপিসোডের মধ্যে হালকা ভাবে they teased you in and you were kind of like আসলে কি এটা করবে নাকি, and then they did do it but in such a way that you were completely এইভাবে করলো মানে so এইরকম একটা ফ্লো এর মধ্যে I honestly don't know what to guess at this point because based on exactly what you said, Jay, Wanda seems to be controlling Vision, and she is actually doing something যেটার মধ্যে you kind of see her at times she is in control, somewhere at the back end of it she is controlling things কারণ ও কিন্তু as you rightly mentioned ও এসে কথা বলে নিজেরা গ্রো করে যাচ্ছে and there exactly and there are certain things which are out of her control ও কিন্তু at a point remember that conversation where the dog passes away মানে কুকুরটা আসলো আবার আসার সাথে সাথে ওই এপিসোডে মারা গেল, that in itself is a big conversation piece যে আসলে তাহলে কি হলো, is this some sort of reflection of Wanda and how much she misses Vision or her brother and therefore she wants to express it through the kids যে you know things will happen and things will move on from your life and you have to grow with it and you can't bring everything back to life, and that conversation she has with her children যে with her boys যে you know what ওরাও কিন্তু বলে যে mommy you can bring him back and she says যে no you can't do that to everything, so ওই জায়গাগুলির মধ্যে I kind of get a feeling যে something is messed up, things are happening but not always the way that Wanda wants them to happen. For example, remember the helicopter coming in and she's not really sure how that happened, the factor of how Monica came in, how Agent Rambo came in and was a part of her setup, তারপরে যে ছোট ছোট জিনিস হয় where she rewinds herself, Agnes's সাথে যে reaction গুলি হয় where you can see যে even Wanda is kind of lost, আর ওই যে কনভারসেশন ঝগড়াটা যখন হয় you almost kind of feel like ওই যে থাকে না একটা amnesiac যখন একটা জিনিস বলে যে আসলে তো আমি এটা করি নাই because I don't remember doing this so I honestly can say যে এটা আমি করি নাই, right, almost like an amnesiac, I have no memory of doing this so আমি এটা করি নাই, you kind of get a feeling that that is what happening, but Vision যখন আর কি ওটা explain করে আর you do see যে it is actually Wanda who's putting together this whole thing, she's throwing Agent Rambo out, no one else is, she's the one who's doing it. Agatha কিন্তু এসে ওর সাথে Agnes ওর সাথে এসে কথা বলতেছে যে should I take it from the top? What do you think about this shot? What do you think is really happening here? This is just one of those things যে আর কি actually it could mean so many things, right? আমার জন্য I mean, does she have her powers already? I mean, that's the first thought that came to my mind. What do you think? I honestly don't know. I honestly don't know. এই যে বাচ্চাদের সাথে আর ওই ইয়ের সাথে এজেন্ট র্যাম্বোর সাথে যখন কথাবার্তা বলে এই ডায়লগস গুলি they're so freaking creepy, মানে they can take you off in so many directions. মানে it's just so many things that are opening up for speculation. এই যে এই কিছুক্ষণ পর কিন্তু আর কি একটা কথা বলে না এজেন্ট র্যাম্বো যে I know an aerospace engineer. Yeah. Right. So I was because ওই যে এক episode আগে when they hinted at যে some astronauts went to space and there was the cosmic year and then you kind of think যে oh my god is this the Fantastic Four being mentioned, আর তারপর যখন aerospace ইয়ে বলে you kind of thinking oh my god is this Mr. Fantastic Reed Richardson being mentioned. So এই এতগুলি এর মধ্যে মানে as I said মানে it's like a 5-pound bag যের মধ্যে ওরা 20 pound জিনিস ভরছে, it's bursting out at the seams. It's bursting out at the seams. What a sequence when everyone is out there.
I know. এটা তো দেখার পরে I had like I didn't know. আমাকে আমার মনে আছে সাকিব ভাই ইউজুয়ালি এপিসোড গুলো আমি সবার আগে দেখি, এই এপিসোডটা সাকিব ভাই আগে দেখে সাকিব ভাই was like মাঝখানে কি হবে, you guys have no idea. I was like okay, and when I saw this I was like oh my goodness, মানে ওরা এই লেভেলে চলে গেছে। আমি সিরিয়াসলি ফারুক, আমি এটা গত এপিসোডে সাকিব ভাইকে বলছিলাম যে when মার্ভেল অ্যানাউন্স যে ওরা ওয়ান্ডাভিশন দিয়ে শুরু করবে ওদের এই ফেজটা, I was not excited at all. Honestly, I had no idea যে WandaVision এত জোস হতে পারে, এটাকে এই লেভেলে ওরা নিয়ে যাবে। মানে আমি আমার লাইফে এরকম কোনো মানে মাইন্ড এফ একটা এপিসোড দেখবো বা একটা শো দেখবো, it's crazy এখনো মানে এই যে প্রত্যেকটা এপিসোডে একটু একটু করে দিচ্ছে আর মেজাজ খারাপ হচ্ছে, মানে কিপটার মতো দাও কেন, আরেকটু দেখাও, এরকম লাগতে থাকে। ইটস লাইক অ্যানয়িং যে আরেকটু কেন দেখাচ্ছে না। এন্ড ইট ক্যান গো ইন এনি ডিরেকশন, লাইক ইউ সেড, এটা এত ওপেন থাকছে প্রত্যেকটা এপিসোডের পরে, ইউ ডোন্ট নো ওয়্যার ইটস গোনা গো। But এখন Alif, I think because I'm dying to talk about it, so please let's do the big reveal. Yes. যে একদম লাস্টে ঝগড়াঝাটির মধ্যে ওই যে আলটিমেট টুইস্ট বেজে ওঠে, and you can see Vision's expression যে whenever I want to talk about something you make things happen, and she's like no I'm not making this happen, তখন টিং টং একটা বেল বাজে, and Wanda's like I am not making this happen. And this feels ওই যে থাকে না when you're having these conversations and some weird form of fate comes in and you're really thinking আসলে কি am I cursed, এটা কেন হচ্ছে, why me, ঠিক ওইরকম একটা বিউটিফুল মোমেন্ট। She seemed like she was being honest তখন, right? Yeah, absolutely. Yeah, I'm not doing this, I didn't do this. Yeah, absolutely. And then this is মানে this is as big Mandalorian যখন I saw Mark Hamill, মানে I did not, মানে you kind of expect, you kind of hope, but you also kind of don't want to be disappointed. So yes, I actually did expect যে ওর ভাইকে ওরা আনবে, but not that it would be this character, because this means after Spider-Man Far Away From Home, this is the first big reveal যে they are actually now going to be crossing and merging the universe, the different verses. X-Men এর মধ্যে Apocalypse, Dark Phoenix এর মধ্যে the person who is supposed to be Scarlet Witch's brother obviously is different from the actor who played it with Age of Ultron এর মধ্যে. And for the first time, they could have brought back the same character who did his role in Pietro in Age of Ultron. From Age of Ultron, but they chose to bring this guy. And when you see him, আমি প্রথমে কিন্তু I actually hit pause because I was like, nah, wait, really? And this just opened up বলে না Pandora's box, but now Pandora's box is already open. This is like, আরে শাকিব, yes, I've made it. তুই কি বসুন্ধরায় ছিলি for the year? No, I was here today. So basically Shakib pulled a Flash and managed to broke all the speed records in getting home to join in WandaVision episode 5. Shakib, you joined at the right moment, Buchish. We were just about getting into the big epic reveal sequence. আমি বলতেছিলাম শাকিব যখন এটা আসছে না, দরজাটা খুলে ওর হেয়ারটা পিছন থেকে দেখায়, আমি লাগা আচ্ছা আনছে, আচ্ছা গত 2 এপিসোড দিয়ে হিন্ট দিছে, এখন তো আনবেই। তারপর যখন ওকে দেখায় আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পজ দিছি because I was like না wait, they did this, but I was just telling Alif, Jay, you expect they're going to do it, and they're like yeah we're going to do exactly what you wanted us to do, but we're going to do it in a way that you never thought that we would do it. And wow, মানে আছে না, the goodie bag is open. Fox has come home to Disney and now they're bringing in, মানে আমার তো next question ছিল, তাইলে কি আমরা ওয়ান্ডাভার্সে কোন জায়গায় কি আমরা by any chance at all আমরা কি লোগানকে পাবো, আমরা কি ওলভারিনকে পাবো, আমরা কাকে পাবো, মানে just with this one character, this one face, Kevin Feige has ripped open a whole new dimension of what could be possible in this year. It's just mind-boggling.
আমি obviously missed the first part of the show. I don't know তোরা এগুলো নিয়ে কথা বলছিস নাকি, but আমার পছন্দের পার্ট গুলো ছিল, I'm sure you guys loved it, যখন যে ওয়ান্ডা এবং ভিশন ঝগড়া শুরু করে, হঠাৎ করে ক্রেডিটস রোল করা শুরু করে, because Wanda wanted to stop that fight. We just talked about that. Yeah. That was so disturbing and amazing একটা sequence. Like, because I was feeling very disturbed তখন, যে কি হচ্ছে এটা, ক্রেডিট রোল করতেছে, কথা বলে যাচ্ছে, what's happening? And then Vision চেতে যায়, and then Wanda gives the dialogue that all wives gives to their husband, say, যখন বলে যে you can't control me, বলে can't I? So so it was very very nice. And I think এখানে যেটা মানে অনেকে আমরা বলতেছিলাম যে বেশি আগে ওরা বলে ফেলছে যে it's all Wanda, the Wanda হচ্ছে villain, এখানে কিন্তু মোটামুটি বের হয়ে যায় যে it's not really Wanda, because Wanda বলে ফেলে যে I'm not controlling this, I'm not controlling that, এবং লাস্টে যে বেলটা বাজে তখন যে কুইকসিলভার ঢুকে, obviously Wanda কন্ট্রোল করে নাই, এবং বারবার she fails to control the children. ওই জিনিসটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। আগাথা যখন আসে, আগাথা এসে বলে যে shall I take it from the top? So this is when you're sure that Agnes কিন্তু episode 1 থেকে she kind of knew what was going on. So এগুলা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। And I don't know if you guys have talked about that. ওই যে West View 5টা এপিসোড ধরে West View আমরা করে আসছি। এই কুইকসিলভার দেখার পরে আমার মাথায় আসলো যে ওই এক্সম্যান এর হোম জায়গায় ম্যানার, ওটার নাম হচ্ছে ওয়েস্ট ভিউ। I don't know if that's a coincidence or not. মানে at this point in time আমার মনে হচ্ছে না এটা কোইন্সিডেন্স। এবং ইন্টারেস্টিংলি, did you guys talk about that? অনেকে বলছে যে ও হ্যাঁ এটা কুইকসিলভার আসছে, বাট এটা তো কুইকসিলভার না, বাট এটা হচ্ছে পিয়েট্রো, and he's been recast as somebody else. Okay, চলো না শাকিব just before তুই যেটা প্লাগ ইন করলি না, আলিফ and I were talking about that, যে is Wanda in control of it or not, and we were having a little chat on that, je Wanda kintu is the one person who comes out of the she comes out of the hex and she faces down Sword and the FBI agents, and she says don't mess with me. So tokhon kintu Wanda, and she's wearing her mane age endgame e o je yeta porchilo, right, she's wearing that, and she's completely in her element where she's saying je stay out, and she's showing incredible power. হালকা এরকম একটা রিস্ট করে and ঠাক সবগুলি বন্দুক is pointed at the sworded director. So she is someone who's fully in control. But once she is back in, তখন কিন্তু ওই তুই যেটা বললি ছোট ছোট জিনিস, বাচ্চাগুলি বড় হয়ে যাইতেছে and she's got no clue of how that's happening. বাচ্চাদের কুকুরটা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠতেছে and ওরাই কিন্তু বলতেছে but you control everything, bring him back, and she's like I can't do everything. Vision's সাথে ওর যখন কনফিউশনটা, you can see it in her face, যে she's also very much confused and clueless. Agnes যখন ওকে বলে যে should I start from the top or everything, so there is a little bit of confusion, but that is what I was telling Alif. This to me was the, মানে আমরা আগে থেকে বলতেছিলাম WandaVision is going to be a very very dark story, so they are kind of like plugging in seriously that this is as dark, this is going to be as dark as possible. So এখানে আরেকটা জিনিস মজা লাগছে যে we get a lot of answers, যে for example যে Wanda টাইমলাইনটা এখন অনেক ক্লিয়ার, this is happening 3 সপ্তাহ 9 দিন, so around 4 weeks after Endgame this is what's happening. আমরা এখন যেটা দেখছি episode 5 এ Endgame মোটামুটি 4 সপ্তাহ আগে হয়েছে, everything is very fresh in Wanda's memory, এবং Wanda যখন ভিশনকে বলে যে I don't know how it started, so she doesn't know how it started, ও এরকম একটা পাইছে and she started living in it, এরকম একটা সে একটা ফিল দেয়। So এখন is becoming very clear that somebody else is there যে ওকে কন্ট্রোল করতেছে বা ওর ফায়দা নিতেছে for some other reason. But interestingly, Tora, what do you think of this guy, the acting director, asshole type, Wanda ke missile marte bole, ei korte bole, shei korte bole? Because I was thinking, ei beta hocche villain, mane he's using Wanda for something. But if he was using Wanda for something, then why would he কি বলে এই ওয়ান্ডাকে মারার চেষ্টা করবে কেন? তার মানে সে কি villain from some other side, মানে as in was he experimenting with Vision's body, এজন্য he wants to kill Wanda or what? মানে what do you think, is this guy part of the main villain নাকি সে একটা সাইড ভিলেন, মানে কি এটা আমি এখন কনফিউজড, কারণ সে ওয়ান্ডাকে মারতে গেছে কেন? না বাট ওইটা কিন্তু ওরা দেখাইছে যে ওরা প্রথমেই কিন্তু দেখায় যে ভিডিওর মধ্যে ওয়ান্ডা she storms into the sword facility and she takes away Vision's
and ওরা কিন্তু একটা অপারেশন থিয়েটারের মতন একটা সিকোয়েন্স দেখায় so Yeah, what yeah. were they doing with Vision in that state what were they doing with Vision and what was it that মানে literally instigate করছে ওয়ান্ডাকে যে I will react to that extent of Vision কে নিয়ে শুধু আমি একটা সেফ জায়গায় যাব না I'm going to create this own entire little universe of ourselves and keep him protected আর Vision কে কিন্তু বারবার বলতে থাকে you don't want to know you don't want to know Vision ওকে জিজ্ঞেস করে why Yeah, do I yeah, not yeah. remember anything why do I have no recollection of who I am I just remember from this aro barbar bole you don't want to know so there was something that was very very scary that was happening and I think this director was possibly there কারণ ও কিন্তু বলতেছিল যে I'm the head I'm now taking over your mother's no longer there ওই যখন এজেন্ট র্যাম্বো গেছিল yeah, right yeah. so this guy was clearly doing something and now he's probably trying to cover it all up See, and you also আমি যদি আরেকটা পার্সপেক্টিভ থেকে ধরি I understand what Yeah. Farooq is saying but Wanda on the other hand কিন্তু একটা পুরো টাউনকে হস্টেজ করে রেখে দিয়েছে so you know like Yeah. if you think of it like that যে একটা পুরো টাউন ওর সাথে ও যা যদি if Wanda is controlling as Monica বের হয়ে এসে যে বলে it's all Wanda so that's exactly what they know so ওরা যদি ওটাই জানে তাহলে if Wanda is controlling everything so একটা টাউনকে এতদিন ধরে 3 সপ্তাহ ধরে Shakib ভাই said 3 weeks right so or more Yeah. than 3 weeks so it's a long time এতগুলো মানুষকে পুরো একটা টাউনের মানুষকে আটকে বন্দি করে রেখে দিয়েছে and so I kind of understand where he's coming from but if you don't want to see him as the bad guy so ওটা আর কি এখন ওয়ান্ডা ক্যান বি ভেরি পাওয়ারফুল এটা তো আমরা আগেও দেখেছি ওই যে লাগোসের যে কমার্শিয়ালটা so that was you know like for the mistakes that you make or the mess that you make ওটা যত সুন্দর করে ওরা দেখায় so ওটা খুব বাট সেটা ইন্টারেস্টিং মানে আলিফ ওইটাই এখন কোয়েশ্চেনে চলে আসছে কারণ ওয়ান্ডা বলে না ডু ইউ থিংক আমি এই যে এতগুলো মানুষ ডেন্টিস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট যাচ্ছে তরকারি রাঁধতেছে গার্ডেনিং করছে কন্ট্রোলিং অল অফ দেম সো এখানে কিন্তু সে আই বিলিভ হোয়াট শি সেড বুঝছো মানে ও কিন্তু বলে না যে আমি জানি না হাউ ইট স্টার্টেড বাট আই লাইক হোয়াটস হ্যাপেনিং সো আমি এখানে আসি তোমাকে নিয়ে মানে আসে না সো শি ডাজন্ট নো হাউ but ইট she স্টার্টেড definitely controls Vision হ্যাঁ she controls Vision but Yeah. she can control a lot of things she can't control a lot of things so it's a very warped situation and আরো ইন্টারেস্টিং লাগছে এই যে মনিকা র্যাম্বো ওর একটা সুপারহিরো নাম হচ্ছে ফোটন আর একটা নাম হচ্ছে স্পেকট্রাম ইন দ্য কমিক্স ওকে এক্সরে করে এক্সরে দেখালে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইমেজ আসে বডি কোনো কিছু আসে না সো ওইটা সো ইজ দিস হাউ মানে আছে না যে মাইন্ড স্টোন দিয়ে ওয়ান্ডা এবং পিয়েট্রোর মানে পাওয়ার অ্যাক্টিভেট করা হয়েছিল ব্যাক ইন এজ অফ আল্ট্রন রাইট সো আর দে সেইং দ্যাট এখন মাইন্ড স্টোনের হোয়াট এভার পাওয়ার ইজ দ্যাট ওটা দিয়ে কি মিউটেন্ট জিন অ্যাক্টিভেট করবে is that how they're going to play it মানে এখন যদি মনিকা র্যাম্বোকে দেখায় যে she's become the super power মানে ওর মধ্যে পাওয়ার ছিল যখন ওই ফিল্ডের মধ্যে ঢুকছে that got activated by whatever Wanda was doing or whatever was happening in that barrier so but her clothes have become bulletproof ওই সেগমেন্টটা দেখালো না হ্যাঁ ওটাই বলছি যে ক্লোথটাকে সে রিশেপ করে বুলেটপ্রুফ বানাইছে সো ওর ভেতরে লেটেন্ট যেটা ছিল মেবি ওটা রিশেপ করে it's come out now or it's coming out now could be so it could be something like that. And let's talk about this X-Men reveal. Nobody saw it coming. It was Pietro Lanciolo. You didn't see that coming. So nobody saw it coming. And they're calling him Pietro. They're not calling him Quicksilver. Igula, what do you think of these things? Okay, actually Pietro হিসাবেই থাকবে নাকি ওকে Quicksilver বানাবে? What do you guys think? I think that it's going to be Pietro for and by the way, next one second, we must all acknowledge the world's greatest dialogue. Oh my God, she recast Pietro. ক্যাট ডেনিংস এর মানে আমি তো হা হা করে হাসছি আমি তো হা হা করে হাসছি মহিলা শোরানার we are not talking about her enough ওর নাম হচ্ছে জ্যাক শেফার না জ্যাক শেফার ছেলে পরে দেখে এটা মেয়ে and I was doubly impressed so this woman this amazingly talented woman is a showrunner for this amazingly weird fantastic series so hats off to this woman সে যেভাবে আনফোল্ড করতেছে এই স্টোরিটা এবং বলো মানে কি তোমাদের রিঅ্যাকশন কি ছিল যে ফর দ্য গ্রেটেস্ট লাইন এন্ড দ্য ক্যারেক্টার রিভিল আমি তো পজ দিয়ে I was like did they do this I swear I paused আমি অনেকক্ষণ চুপ ছিলাম তারপরে আমি আবার দেখছি আমি ওই যে একদম ইনস্ট্যান্টলি পুরো এপিসোডটা আবার watched it a second time had to Alif and I were talking about the fact that Wandavision is quickly becoming one of those series যেটার এপিসোড একবার দেখলে হয় না
You watch it once for the wow, and then you watch it again to pick up on those little মানে এত ছোট ছোট খুঁটিনাটি জিনিস দিছে ওই যে ওই ডায়লগটা যে I think I know an aeronautical engineer who'd be able to help, and immediately because of the previous mention of Fantastic I was like wait ও কি এখন actually Mr. Fantastic কে ইয়ে করবে, how's this happening? Yeah. মানে it was just ছোট্ট ছোট্ট জিনিস that just make it so amazing and so much fun to watch. And the fact that Captain Marvel কে যে একদম ওইটা নিয়ে ওই টপিকটা নিয়ে একদম পাত্তাই দেয় না ওরা I don't want to talk about that it. was really না interesting. এটা খুব মজা আছে, জিমি উু এন্ড ডার্সি বেসিক্যালি ফ্যানরা যেসব জিনিসের কথা বলে ওগুলা নিয়ে কথা বলছে যে কি ওয়ান্ডা অলমোস্ট টুক ডাউন থ্যানোস, Yeah. তখন বলে যে ক্যাপ্টেন মার্ভেল অলসো টুক ডাউন এই সেই, সো দ্যাটস হোয়াট ফ্যানস টক অ্যাবাউট, সো দ্যাটস হোয়াট দে আর টকিং অ্যাবাউট। আর এই যে জিমি উু ইজ বিকামিং ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ক্যারেক্টার্স ইন মার্ভেল। ও যে ওই পার্টটা বলে না যে ওই শয়তান যে অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে যে ও Wanda was in Sokovia and she became she lost her parents, became radicalized and became a terrorist. তখন আবার বলে যে that's a gross oversimplification, but yes. Tapo, remember that dialogue? She doesn't have a silly name. Silly. Doesn't she have a silly name? No, not yet. One. By the way, did you guys know ও যে magic trickটা করে, that's something he learned in the show. He learned to do it. That's not CGI. ও যে কার্ডটা বের করে না হাত থেকে টাস করে, so that's a magic trick he learned. 2-3 দিনে নাকি শিখছে এবং around 3-4টা টেকের মধ্যে সেটা দিয়ে দিছে শাক করে, so he's very proud of that. So guys, do you think এটা মানে do you think this is X-Men Pietro, or do you think that একটা some sort of red herring about এটা হচ্ছে Marvel? No, what is this? I definitely hope this is the X-Men, this is the multiverse coming together, because see that Shakib, if I was to look at it logically, Black Widow, now I'm really wondering what that movie would have been about, because Far Away From Home আমরা যখন Spider-Man দেখছিলাম, right after Endgame, and ওইটার ending এ we saw this sort of Sam Raimi's editor-টা, right? What's his name? Yes. JJ, the editor, হ্যাঁ, so ওকে যখন দেখাইলো they kind of hinted at যে ওকে আমরা তখন ভাবছি this is the guy, ওরা আসলে ওকে এই ইউনিভার্সে নিয়ে আসছে, but now back to back এই WandaVision এর মধ্যে কিন্তু ওরা আসতে দেখাইতেছে যে you know what, it could be যে we have not brought him into our universe, but there's this story আর এখন যেটা স্পাইডারম্যান নিয়ে আরো বেশি করছে, the multiverse is happening, and this could be that another hint, big opening into another the dimension of the multiverses যেখানে ওরা বলতেছে যে you know what, we're going to pick and choose and we're going to bring some people from the X-Men universe and we're going to have them as characters in here, and that just blows open the box. When can you imagine if there was, I'm বলতেছিলাম যে if Wolverine comes in, if Professor X comes in, মানে wow. এখন আমি মানে কেভিন ফেগি ফেমাসলি 2 বছর আগে বলছিল যখন ফক্স এক্সম্যান merger হয়ে গেল, and remember guys, it happened just before the released Endgame either Infinity War or Endgame আগে ওদের মার্জারটা কমপ্লিট হয়েছিল, তখন সবাই ওকে হাউন্ড করছিল, তার মানে ডু উই সি দ্য এক্সম্যান ইন দ্য Endgame, আমরা নিজেরা বলছিলাম যে উলভারিন থাকলে মজা হবে হ্যান ত্যান এসে, বাট তো তখন হি ইজ লাইক যে না আমি নেক্সট 5 বছর প্ল্যান করে ফেলছি, 5 বছর প্ল্যানের মধ্যে আমার এক্সম্যান নাই, ফ্যান্টাসি 4 নাই, সো লো এন্ড বিহোল্ড ফ্যান্টাসি 4 এখন প্ল্যান করছে আরো 2 বছর পরে, বুঝবি 2024, সো এক্স্যাক্টলি ও যা বলছিল 5 বছর পরেই ফ্যান্টাসি 4 বের হচ্ছে, and X-Men সে বলছিল 5 বছর পরে, বাট হি নেভার সেড যে আমি কিন্তু এদেরকে সিডিং করা শুরু করব না। ফর এক্সাম্পল WandaVision-এ সে ন্যাচারালি পিয়েট্রো আসছে, ন্যাচারালি পিয়েট্রো ঢুকে গেছে, ন্যাচারালি এখানে X-Men-এর অনেক কিছুই আসতে পারে ওখানে, সো দ্যাটস হাউ হি মে স্টার্ট পপুলেটিং ইট। এবং অনেকে ইউটিউবে অনেক কিছু বলতেছে, আমার কথা একটাই, আই এম শিওর ইউ গাইজ উইল এগ্রি উইথ মি, এটা পিয়েট্রো হোক, এটা কুইকসিলভার হোক অথবা না হোক, এটা X-Men ফক্স হোক, এটা র্যান্ডম কাস্টিং হোক, দিস ইজ Kevin Feige is like us, he's a fan, right? So he thinks like us, he knows what we like. So ও জানে যে আমরা যারা কমিক ফ্যান বলি বা MCU ফ্যান বলি, to us this is the signal, this is the যে লর্ড অফ দ্য রিংস এর the towers of Gondor না কিছু না, রোহান যে টাওয়ারে আগুন জ্বেলে দেয় যে আসতেছে, call to arms, so this is that return of the king আছে না, Gondor is calling and Rohan will ride, ওই যে টাওয়ারের মধ্যে আগুন জ্বালায় দেয়, so I don't know what the Game of Thrones is for that, so it's like the টাওয়ারে আগুন জ্বালায় ফেলছে, মানে আমরা কিন্তু ওভাবে দেখছি টাওয়ারে আগুন জ্বালায় ফেলছে, X-Men have entered the MCU, there is no two ways to look about it, that's my stance, এটা পিয়েট্রো হোক, এটা কুইকসিলভার হোক, এটা দাদি হোক,
এটা আমার দারোয়ান হোক, it doesn't matter ওরা কি বলে লাস্টে, the towers of Gondor have been lit, এবং this is the X-Men in the MCU. History has happened. We were alive. We survived Corona to see this. I'm very happy for that. And this is it. This is, and Samne, this has thrown the gates wide open. And apparently, this is not the big cameo they were talking about. আমারও সেটা মনে হয়, this is not the big there's cameo a they're big talking about. cameo. Yeah. এখন the only way Alif they can top, আমি জানি না ওরা কি করবে, মানে আমি এখন রিডিকুলাস আমি ভাবতেছি কি মেবি ওরা যখন বসছে যে লুক স্কাইওয়াকার লেভেল ক্যামিও, মেবি ওরা লুক স্কাইওয়াকার কি নিয়ে আসবে, আই ডোন্ট নো। আমি এখন ওইভাবে চিন্তা করছি যে লাস্টে লুক স্কাইওয়াকার আসছে, ওয়ান্ডা লিসেন ইউ আর স্ট্রং ইন দ্য ফোর্স, ওই কি বললো সে ঠিক হয়ে গেল, আই ডোন্ট নো। সো I don't know what's going to happen, but boy, oh boy, this series is going to be crazy, এবং it's not going to end well, and God knows What? where. কি বলেন? It's not going to end. এটা হলো সাকিবের, but DC exists, so DC anything crossover. bad can happen. এটা হলো সাকিবের ওই ইয়েটা। I mean, there's not going to be a happy ending for the characters. I don't see No, this but happy even ending. then, Sean, I don't want to see a happy ending. I want to see a moving. I don't But think, you know, yeah. but Iron Man dying in Endgame is not a very happy ending. I cried at that moment, right? Yeah. But it is still one of the most fabulous endings that I could have ever hoped to have for Yeah. that year. So I'm not looking for a happy ending, Shakib. But আমার কাছে যেটা মনে হইতেছে বুঝছিস, ওই যে তুই বলিস না নিয়তের কথা, মানে that whole goof up of এই ফক্সের কাছে তো এক্সমেন আছে, মানে কি কুইকসিলভার ওইখানে একজন এখানে একজন, হোয়াট কাইন্ড অফ বুলশিট ইজ দিস, যেটা এখন ডিসির মধ্যে ব্যাটম্যান 14টা ঘুরে বেড়াইতেছে, হাউ দা কি কেমনে জমাবে কেমনে আনবে, ওরা এই জিনিসটাকেও এমন সুন্দরভাবে আনছে যে ফ্যান্সরা দেয়ার লাইক চুমা, মানে সামথিং দ্যাট উই ডিড নট লাইক, আ কুইকসিলভার এন্ড অফ এক্সমেন ফ্র্যাঞ্চাইজ দ্যাট উই ডিড নট লাইক, ওইখান থেকেও মানে আছে না যে ইউ লুকড ইনটু মানে পাইল হিপস অফ ম্যানিওর, গোবরের থেকে তুমি একটা পদ্মফুল বাই করে নিয়ে আসছো, মানে it's literally that. It's literally that. I never thought যে X-Men এর একটা ক্যারেক্টারকে আমি কোন একটা সিরিজে দেখে এইরকম ভাবে খুশি হব. I never thought that, and they still managed to do it. And this is not Wolverine, this is not Cyclops, this is not one of the characters that we love, it's not the Dark Phoenix, it's not Jean Grey, but একে দেখে Quicksilver কে দেখে আমি পজ দিয়ে ও ওয়াও এটা কি করলো এই মোমেন্ট চলে আসছে, মানে hats off to Jack Schaefer, মানে ও ওয়াও, what beautiful writing in of these moments. True. এখন মানে আমার এটা মজা লাগছে যে মার্ভেল এতদিন ছিল না, what a way to come back. Every week আমরা ওদের একটা শো দেখে সবাই পাগল হয়ে যায় যে জল্পনা কল্পনা করি এটার মানে কি ওটার মানে কি পরের এপিসোড কি হবে, মানে this is sort of like what used to happen যখন গেম অফ থ্রোনস হচ্ছিল, মনে আছে, মানে লাস্ট সিজনের আগে এভরি এপিসোড দেখে সবাই আল্লাহ কি হচ্ছে এটার মানে কি এটা কেন করলো, সো এভরি এপিসোড, ইভেন ম্যান্ডেলোরিয়ান এটা হয় নাই, আই এম নট সেইং দিস ইজ মোর পপুলার দ্যান দ্য ম্যান্ডেলোরিয়ান, আই থিংক ম্যান্ডেলোরিয়ান ওয়াজ easier to understand, it was simpler to get to, which is why প্রথম থেকে ম্যান্ডেলোরিয়ান had a very good traction. এটা যেমন একটু অনেকে এখনো প্রথম 3টা এপিসোড দেখে দেয়ার লাইক আচ্ছা পুরোটা নামুক তারপরে দেখবো, they're really missing out on this weekly যে মজাটা, এই যে একটা দেখে আমরা যে আমরা তিনজন মেসেজ করি যে কি হইলো আল্লাহ দেখছো নাকি, can't wait to get on the show and talk about it. আমি লিটারালি আজকে আসছি এটা নিয়ে কথা বলতে, আমি এটা শেষ করে বেরো যাবো, because I really have to pack. So আজকে আসলে I wanted to do, before I leave, I just want to do like তোমাদের যদি like if I ask you guys who is our top 3 picks of who could be the person just the big surprise cameo of this series, so আমরা যদি তিনজন চিন্তা করি who do you think it could be? আমি প্রথমেই বলি আমি টনি স্টার্ক, থ্যানোস, ক্যাপ্টেন আমেরিকা এদেরকে আমি ধরতেছি না, বিকজ এন্ড গেমের মাত্র 4 সপ্তাহ পরের কাহিনী এটা, রাইট? সো এটা হচ্ছে এ, এন্ড বি ওয়ান্ডা এন্ড ভিশন ওদের সাথে অলরেডি কাজ করছে, মানে থ্যানোস বলি ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলি, উই সিন দিস ডাইনামিক অলরেডি, ইভেন ইফ ডক্টর স্ট্রেঞ্জ যদি আসে, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ ন্যাচারালি আসবে, কেভিন ভাই ফাইগি মুখে ফেনা তুলে বলছে বলে যে ও ইয়েস ওয়ান্ডাভিশন লিডস ডিরেক্টলি টু Doctor Strange movie. So ওটা আমার শুধু ন্যাচারাল লাগবে। So what do you guys think will be that big, oh my god, মানে লুক স্কাইওয়াকার লেভেল না হলো মানে ওইটার মতো ইম্প্যাক্টফুল, who can it be? কে আসতে পারে?
logical yete Shakib, ওই Doctor Strange আর Loki তো obviously are two people that kind of pop in and anything can happen kind of situation এর মধ্যে এরকম এই দুইটা খুব obvious মাইন্ডে আসে। এছাড়া বাদে আমি কিন্তু দোস্ত আমি বলছি মানে আমি এন্টায়ার অ্যাভেঞ্জার্স কাস্টকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমার পার্সোনালি বাদ দিচ্ছি বিকজ আই ডোন্ট থিংক এনি ওয়ান অফ আস উইল বি হ্যাপি we'll be happy to see Loki or Doctor Strange or any of these people. How about Spider-Man থেকে Tobey Maguire? That's something that people are talking about. That's something that's going to blow my mind. আমি আসলে এখনো নিজের রিঅ্যাকশনটা আমি মানে আমার এখনো simply because ওই যে পাইনিয়ার ভ্যালু আছে না যে they did it first, right? আমি যখন স্পাইডারম্যান 1 দেখছিলাম আমি ট্রেলার দেখে কাঁদছিলাম যে এত কমিক অ্যাকুরেট একটা জিনিস আমি দেখবো of such a difficult character to do, swinging through the streets of New York, and looks better than the comics. I mean, কেঁদে দিয়েছিলাম ট্রেলার দেখে। So Tom Holland I think is the best Spider-Man we have seen, but আমার বুকের ভিতর আছে না যে ওই my favorite Spider-Man is কি Tobey Maguire. আমি আস্তে আস্তে বলি, but he is because he was the first, and it was amazing. So I will be crushed. I will be crushed in the best way possible যদি আমি হঠাৎ করে দেখি যে my favorite MCU তে Tobey Maguire I'll be insanely happy because ওইটাই মানে just emotional reasons এখানে কোনো আমার লজিক ফজিক কিছু নাই I don't know what I will be crushed. Farooq, what about you? Naturally, me too. Emotional guns, একদমই. But I buy everything you're saying, Shakib. I buy everything you're saying. But আমি কিছুক্ষণ আগে আলিফকে বলছিলাম যে this is just 5 episodes into this show and আমি already বুঝছিস মানে বুকটুক খুলে যে শুয়ে পড়ছি যে বাবা যা দিবি জোশ হবে। মানে ক্যান ইউ ইমাজিন শাকিব যে প্রথম 2 এপিসোডের পর ওরা যে মানে আস্তে 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 মানে ইটস কাইন্ড অফ লাইক থাকে না যে ভয়ের ফিল্ম দেখার সময় একটু মিউজিকটা করলে ওয়ান্স দ্য থ্রিল স্টার্ট ইউর লাইক বাবা যা আসতেছে ইটস লাইক অমৃতর মতন লাগতেছে। আই এম এট দ্যাট স্টেজ বুঝছিস মানে আই উডন্ট সে যে ওরা যাই দিবে it would take a massive goof up for me to not enjoy the ending of this show because I've already kind of gotten into the mindset that there's some sort of terrible stuff that's happening. There is a lot of stuff that's wrong in this world and there are going to be a lot of people that are very very unhappy karon visioner je obostha wonder je mental je obostha it's a recipe for disaster ekhon recipe for disaster কোন level পর্যন্ত যে শেষ করবে ওইটা আমি জানি না। lot of people will be sad, lot of situations will be horrible. এটার মধ্যে ওরা যাই করবে আমি বললাম না মানে পিয়েট্রোকে দেখে কুইকসিলভারকে দেখে আমি যখন এই একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে আমি সাথে সাথে মানে জ্যাক শেফার এন্ড ইয়ে যদি বলে না যে আসো তুমি এসে আমাদের এখানে দারওয়ান হিসেবে দাঁড়ায় থাকো আই এম রেডি টু ডু দ্যাট বিকজ দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স দে হ্যাভ গিভেন মি দ্যাটস দ্য কাইন্ড অফ fan that I've become of the work they have done. I honestly could not expect a better series than what Wandavision has given me. শাকিব ভাই আমাদের অনেক কমেন্ট আছে একটু কমেন্টগুলো দেখবো I don't have time Alif আমার প্যাক করতে Wandavision নিয়ে I have to go Shakib, you're going to need 2 pants 2 shirts তুই প্যাক করবি কি I know right Shakib 2 shirts and 2 years you মানে কি তুই একটা প্যান্টের পকেটের মধ্যে দুটো প্যারাসিটামল থাকবে দুটো প্যাকেট পকেটের মধ্যে আচ্ছা তোমরা কথা চালানো শুরু তোমরা কথা বলো আমি জাস্ট আমার ড্রাইভারকে একটু ছেড়ে আসি হ্যাঁ আচ্ছা ফাইন ঠিক আছে ওকে আমি এফাকে কমেন্ট পড়া শুরু করি সো আমাদের সঙ্গে আই এম তানভীর আছে হি সেজ হ্যালো কখন স্টার্ট হবে এই যে স্টার্ট তো হয়ে গেছে সরি উই ওয়্যার লেট টুডে আজকে 15 minutes into the show দেরি করেছে এখন তো আমরা আছি Wandavision late Imdadul Islam says hello Noor Nabi says hello so we have a lot of people hello okay MD Nasir I'm sorry you're not the first apparently it was I am Tanveer and I am Tanveer if you are the first person I guess you can message Shakib bhai for a t-shirt if you're the first person I am Tanveer hello Alif Apu Farooq bhai ache egula thank you Rifayat Hussain Shajul hi Shajul Shakib bhai kothay bidesh Shakib bhai chole ashe না আমি একটু কাজে ছিলাম and কালকে I have to go out of the country কাজে okay so Mehdi Raji says hello
ডিও says geek myth আজকে হবে না মনে করেছিলাম ওকে না হচ্ছে সারপ্রাইজ okay what a twist in the end of the episode in What a twist. একদমই তাই didn't give up kept refreshing for today's live Ari, that's so sweet thank you Fatin and Thank you. that's really nice means a lot এত লেট yes আজকে আমরা লেট ছিলাম সরি এবং আমরা অ্যানাউন্সমেন্টও দিই নাই that's really bad okay funniest part was Vision's childhood pictures the kids cutting the cake for 5 birthdays together with 5 candles indeed it's Wanda turning is acha Shakib bhai Farooq what do you think There is going to be আমি একটু বলি ওয়ান্ডা will definitely become some sort of an antagonist but আমার মনে হয় না সে out and out villain হবে মানে she'll be somebody তার নিজের গ্রিফ নিয়ে ডিল করতে গিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু করবে এবং লাস্টে আমি 100% শিওর এটা বের হবে যে কেউ ওকে ম্যানিপুলেট করছিল তার নিজের যে লেটেন্ট গ্রিফ ছিল ও যে ভিশন মারা গেছে ভাই মারা গেছে এগুলো সে ডিল করে নাই ওটাকে কেউ অ্যাডভান্টেজ নিয়ে ম্যানিপুলেট করে এই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করেছে সো she will be an antagonist but I don't think she'll be the main villain. Okay says no I think Wanda is controlled by Agnes Okay this episode didn't give time to breathe True. It was like that true who is Agnes is the biggest question now yes who is Agnes ashole Shakib bhai অ্যাগনেস ওরা যেভাবে স্টোরিটা দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা চাচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি অ্যাগনেস ইজ নোজ মোর দ্যান শি ইজ লেটিং অন এন্ড শি ইজ প্রবাবলি ওয়ার্কিং উইথ হুএভার ইজ কন্ট্রোলিং ওয়ান্ডা আচ্ছা শাকিব ভাই রিমেম্বার আপনি লাস্ট এপিসোডে বলছিলেন যে ওয়ান্ডা এই যে মনিকা বের হয়ে এসেই বলে ইটস অল ওয়ান্ডা দ্য বিগ রিভিল এত তাড়াতাড়ি দিবে না ওরা হোয়াট ইফ মার্ভেল ইজ মিসলিডিং আসলে ইট ইজ ওয়ান্ডা এটা কি হতে পারে আমার মনে হচ্ছে না বিকজ ওরা এত কষ্ট করে এত সুন্দর একটা ক্যারেক্টার বানাইছে ওরা এটা ডিসি না ডিসি হলে তো ইয়েস আলিফ ওরা ওয়ান্ডাকে এখানে নষ্ট করে দিবে ইয়েস যেহেতু ডিসি না উই ক্যান রেস্ট এশিওর যে একটা ক্যারেক্টার তুমি চিন্তা করো ওয়ান্ডাকে না ওয়ান্ডাকে কোত্থেকে না তুমি কি খাবো তুমি এই যে বার্ডস অফ প্রে ডিরেক্টর ফাইনালি কেম আউট এন্ড সেড যে she faced a lot of meddling from Warner executives and when directors said they faced meddling they never mean it in a good way they never mean it in the way that আমি চেয়েছিলাম রুটি আমি দিয়েছি বিরিয়ানি এভাবে ওরা মিন করে না right so ওইটাই আর কি so এজন্য বলছি যে কেভিন ফাইগি has a very very beautiful vision for all these characters তুমি চিন্তা করো জিমি ওয়ু আমরা কি দুই পয়সার পাত্তা দিছি জিমি ওয়ু who the hell was Jimmy Woo, a throwaway character from Ant-Man ও তো এখন আমাদের শাইনিং নাইট he's the one যে আছে না he's standing up to his director এই সেই he's a big fan মানে আছে না ও পুরো আমাদের ভয়েস কিন্তু so এটাই Marvel will not ruin এবং Agnes I think Agnes যেটা বললাম she is working with whoever probably created this whole situation and this Ralph character Agnes এর husband Ralph character সে কি কোনো অনেকে বলছে রালফটাই হচ্ছে মেইন ভিলেনটা whoever that is হ্যাঁ because কখনো দেখায় না তো ওকে WandaVision এর সাথে কি ডরমামুর কোনো কানেকশন হতে পারে ইমরান Dormammu এখানে আনলে I'll be very disappointed Dormammu is such a specific Doctor Strange এবং আমরা অলরেডি দেখেছি Doctor Strange কে আমার মনে হয় না এটা Dormammu তে যাবে ওকে I'm Tanvir says হতেও পারে মাল্টিভার্স ম্যাডনেসে আনসার পাওয়া যেতে পারে Dormammuর কথা বলছে I guess I don't think Dormammu এত তাড়াতাড়ি ফেরত আসবে okay big question is Quicksilver really playing Quicksilver and is it the beginning of multiverse or is this Mephisto right অনেকে বলছে যে ভিলেনটা সবাই বলছে যে মেফিস্টো ডেভিল ব্লা 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 এটা নাকি পিয়েট্রো হতে পারে আমার পয়েন্ট হচ্ছে পিয়েট্রো হতেই পারে এটা নিয়ে আমার টেনশন নাই বিকজ তুমি ওকে বলো না এটা মানে আমার ড্রাইভার হোক আমার দাদি হোক আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হোক this we know him as X-Men from Quicksilver from X-Men so this is the gates have been opened the warning bell has been rung এখানে আর কোনো কথা নাই যাই হোক সে মেফিস্টো হলে হতে পারে রাইট দ্যাটস হোয়াট ইউ সে এনিথিং হতে পারে বাট আমি দেখছি মানে আমার কাছে মেসেজটা কি মেফিস্টো ইজ ধরো স্টোরির ভিতরে সে মেফিস্টো হলো the message to the fans is the gates are open now okay
Wandavision. Well, now we don't know Keep yet. watching to find out. Yeah. Did Agnes kill the dog? That was very fishy. Yes, that was very fishy. In fact, যেদিন ডগটা পেলো সেদিনই কিন্তু ডগটা মারা গেল, ডগটাকে অ্যাগনেসি নাম দিল, ওই ডগের বাসাটা নিয়ে আসলো. So the whole thing is very fishy. মানে it was clearly something to do with death and resurrection. Yeah. But again, মানে এখানে ওর মোটিভটা কি আমরা জানি না. We don't know what the motive Yeah. is. Okay. All the guns on Wanda and she's not caring about it. Oh, It's that's such a Magneto's Magneto. daughter. Yeah. So এটা অনেকে বলছে আলিফ X-Men 1 যখন বের হয়েছিল there was a fantastic sequence যেখানে অনেকগুলো All the পুলিশ guns ওদের are তাক করে আছে ম্যাগনেটোর Yeah. দিকে and then Yeah. ম্যাগনেটো একটা ওয়েভ করে and সবার হাতে বন্দুক বের ওই হয়ে যে বন্দুকগুলো the guns চলে আসে। turn হ্যাঁ the Yeah. guns Nah, turn on they the turn cops. and point at Turn, the turn, For turn. the cops. So এটা ওরা বলছে this is a call back to that. So ওটা যদি হয়ে থাকে তাহলে it's amazing. Absolutely amazing. Then Magneto is coming. Is that the big reveal? I don't know. Could be. Could be. Now they are talking about her parents. They are talking about her past. They are talking Yeah. about what happened to her and Pietro. So possible. Wandavision is playing with our mind. Oh yes, একদমই। ওকে কি ভাই সাকিব ভাই কোত্থেকে আসলো? এই যে সাকিব ভাই চলে আসলো। My So mysterious সাকিব ভাইয়ের জন্য customers. অনেক hello Hi. সাকিব ভাই। Hello. And then Shakib Bhai can't miss talking about Quicksilver. I know that. একদমই তাই, একদমই তাই। আমরা ইনশাআল্লাহ ম্যাগনেটো আর জেভিয়ারকে পাবো, ফিঙ্গার্স ক্রস। এটা হলে মার্ভেল will break the internet. Yeah. অথবা লুক স্কাইওয়াকার আসবে। আমি honestly এখন ওইখানে চলে গেছি। Of course. আছে না? না, ওই যে ওই কার্টেনের Professor X ওই আসার সাইডে chance আছে না? কার্টেনের ওই সাইডে দেখবো একটা কাউল একটা লোক বিগ একটা শেপ করে লাইট সেভার অন হইলো and then কার্টেনটা স্ল্যাশ করে Wanda, ঢুকলো। I'm your father. না ওই যে লুক The force is স্কাইওয়াকার strong with টাইপের this one. রিভিল যেহেতু আছে বলছে, so it could be Professor X. So right? Professor X makes a lot of sense, Alif, because ওর telepathy দিয়ে ওকে কাম করতে পারবে, নামায় আনতে পারবে, এগুলো করতে পারবে। And যেটা Yeah. আমি I'm probably the only one in the world, কারণ আমি ইন্টারনেটে world না, at least আমেরিকার বাংলাদেশে I'm the only one যে ওই ওয়েস্টচেস্টার আর ওয়েস্টভিউ মধ্যে একটা বিশ্রী একটা কানেকশন করছি। I have not seen anybody else do this connection. It's a very silly connection, I know, but No, but it's too Shakib, close. But let's hope. Westview, Westchester, দুইটাই নিউ ইয়র্কের কাছে। নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক ওই এরিয়াতে। It's just too close to comfort, বুঝছো? Yeah. So there you have it. Is it just Shakib or is this a waste of time? Oh my God, Farooq. Okay, I think Hayward tried to make a weapon out of Vision, and Wanda just jeopardized the whole plan. That's why he's being. Is that Could be. it? Could be. আমার মনে হয় ওরা মার্ভেল তো লাস্ট ডাবল ডিলিং, সো ওরা প্রবাবলি আমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছে যে হেওয়ার্ড হচ্ছে, মানে অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে হেওয়ার্ড দ্য ব্যাড গাই, বাট যেটা বললাম যে প্রবাবলি ব্যাড গাই ট্রাইং টু সেভ হিজ স্কিন ভার্সেস দ্য আলটিমেট ব্যাড গাই যেগুলো কজ করছে আর কি। বিকজ আই অনেস্টলি রাইট এট দিস পয়েন্ট ইন টাইম আমি বিশ্বাস করি না ওই অ্যানোমেলিটা, যে ম্যাক্সিমাম অফ অ্যানোমেলি নাম দিছে না, আমি বিশ্বাস করি না এটা ওয়ান্ডা করছে। এটা she it happened and it pulled her in or something আর কি, but she started living in it. So I think he's an asshole who's trying to save his skin. It's absolutely right. Probably kind of Visionary body. Why was it in pieces? Oh, Endgame John Shesha, he was not in pieces. Was he? I don't remember him being in pieces. No, he was not. No. He was not in pieces, right? So why was he in pieces? There's Ubata is basically Ubata is a douchebag. It's a proven absolute douchebag. Okay. Akraman, hello everyone. Hi. Always love your opinion. Thank you. Captain Alex has totally forgot today's Geek Myth and it's still running. Actually, no, it started late today, so it's running. Or maybe we're doing a marathon. You are stuck. Chaudhry Fatin, in the last couple of movies, the version of Quicksilver had the absolute best scenes. I hope they keep the slow motion cinematography that the Fox movies did so nicely. I agree. I liked the Quicksilver moments, X-Men, but did you guys like them?
But yeah, but the movies were so other than Dark Phoenix, X-Men maximum films guli were very so that one Quicksilver motion based sequence didn't really. Well, it's good, it's nice, but rest of the movies were crap. Doctor Nazmul Hassan says a surprise cameo Doctor Strange. এটা তো মনে থাকবে নাকি? Won't be really be but surprised মানে now. Doctor Strange surprise cameo হলে it won't be a big cameo মানে big reveal না because Kevin Feige ফ্যানা তুলে ফেলতে বলে যে this series leads directly into Doctor Strange 2 so এটাই আর কি yeah something that broke the internet today. Jack Black as alternate Thor. Sir Ian McKellen is Magneto maybe best হবে. How would you Shakib's question? Ian McKellen is so old now. আমি জানি না মানে as an actor definitely Ian McKellen আসলে ভালো হবে but Ian McKellen ওর বড় দাদুর পর্যায়ে বয়স হয়ে গেছে আর কি মানে ও কিন্তু মেয়ে ডাকলে জিনিসটা অন্য জায়গায় চলে যাবে ওর মেয়ে হলো কেন so আল্লাহ জানে but as an actor yes Ian McKellen is absolutely brilliant. Gandalf the Grey does not like you anymore, Shakib. Sheikh Saddam acha নিজেদের মধ্যে আলোচনা. Tanveer says where can I message Shakib bhai where can they message yeah just Shakib Choudhury আমার নাম Shakib Choudhury ওখানে ভেরিফাইড টিক মার্ক আছে ওখানে কার্টুন লোকের একটা ছবি আছে সো ওটা একটু সার্চ করে জাস্ট মেসেজ মি তাহলেই হবে ভেরিফাইড Shakib Choudhury আর একটা রিড রিচার্ডসের ছবি একটা কার্টুনের ছবি আছে ওটা হলেই হবে. Who's that popsicle? এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং মানে who's that popsicle তার মানে কি he is looking at vision in his dead form ওই blue icy white ওই form মানে why did he say popsicle এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং. yeah Alif Apu, do you like Sarah McLachlan? Yes, I do. I love her. All right, so Shakib bhai আপনি কি আর থাকবেন না? না আমার প্যাকিং বুক কিছু আছে so I have to leave. So packing I don't know what the packing is দুইটা গেঞ্জি দুইটা শার্ট একটা টুথপেস্ট একটা টুথব্রাশ না টুথব্রাশ ওই এয়ারপোর্টে থেকে নেমে ওখান থেকে কিনবে. আচ্ছা if you guys finish in 10 minutes তাহলে আমি আসি. হ্যাঁ we'll finish in we will wait. yeah okay wait but we only spent 1 hour 2 minutes talking about WandaVision so you know what we'll finish the next. I realized আমাদের এই যে ম্যান্ডালোরিয়ান এবং সামনে যা আসবে এই যে লোকি টোকি যখন আসা শুরু করবে না we need to do separate shows right after we watch it. লোকি শুধু একটা শো করব আমরা এরকম আমাদের WandaVision এর একটা সেপারেট শো করা উচিত শুধু WandaVision নিয়ে because it's not মানে হয় না এক ঘন্টা ধরে ভেজর করছে আমরা WandaVision নিয়ে ইমাজিন না এক ঘন্টা হয় না আর এক্সাইটমেন্টটা কমে যায় you know like আমরা তিনজন যদি ফ্রাইডে দেখে স্যাটারডে এটা নিয়ে কথা বলে অনেক এক্সাইটিং কথা বলতে পারবো হ্যাঁ and there's so much to talk about yeah definitely do you know something Ale তোমার মার্চের 10 মানে ফার্স্ট 2 উইকস এর মধ্যে WandaVision শেষ হবে immediately after Falcon and the Winter Soldier শুরু হবে I know এবং যেখানে কেন থাকবে না স্যাটারডে আছে but so we'll have that and the standard cut and then at the end of March there will be Godzilla versus King Kong so there's no stopping us now. Yeah, there's no stopping us now. Exactly. All right, so তাহলে আমরা চলে যাই আমাদের next topic এ Farouk. Would you like to talk about the dig? Okay. So guys, have you guys ever searched or googled for world's most boring Indiana Jones turns into a deadbeat British idiot guy movie? If you did, then the result would have been The Dig. এটা নেটফ্লিক্স একটা ফিল্ম আসছে আর ফিল্মটার মধ্যে আমি পড়ে I was interested because I keep on telling you guys যে I love period pieces, I love history. So আমার কাছে এটা শুনেই খুব ভালো লাগছে যে এটা একটা true life dig story যে ইংল্যান্ডে just before the World War II started this woman and this character, this amateur archaeologist, they got together and they so a film this is basically the kind of attention span. This poster was based on how much attention people can give to this movie. ওই সাইজে পোস্টার বানাইছে because literally this is the world's most boring মানে মাটি কাটে and nothing happens. So ওরা শুরু করে কিন্তু প্রপার ব্রিটিশ ওই যে থাকে না মার্চেন্ট আইভরি ফিল্মস
যে অনেক ভাবসাব দিয়ে শুরু করে যে একটা আর্ট ফিল্ম বানাচ্ছি বস, ওই তারপর শুরু হয়। বেসিক গল্পটা হলো যে World War II এর আগে this woman called Mrs. Pretty, her husband had passed away, and ওর বাসাটা which was a huge big estate, ওই ব্রিটিশ কালের ছিল না বড় বড় এস্টেট, সো ওর এস্টেটের মধ্যে অনেকগুলি ওই ছোট ছোট মাউন্টস এন্ড হিলস আছে, and for some strange reason, why I don't know why, but এই মহিলার মাথার মধ্যে মনে হয়েছে যে আমি তো আসলে আমারটা এটা জমি না, আমার এটা হলে একটা এনশিয়েন্ট ট্রেজার বাড়ি করা আছে, সো আমি একটা মানুষকে নিয়ে আসবো যে আসলে এখানে বসে খুঁজবে আর ট্রেজারটা বাইর করবে। There's no reason why she had that other than some childish talk of ছোটকালে I was very excited by archaeology, ওই জন্য আমি এখন আমার জামাই মারা গেছে ওর জমির মধ্যে একজন এনে জমি খুদাবো। So and then basically it starts off with Ralph Fiennes, who does a brilliant job, and the lady who does the role, Carey Mulligan I believe is her name, Heath Ledger যে ছিল গ্রেট গ্যাটসবির মধ্যে যে রোলটা করছিল যে মেয়েটা, রাইট, Carey Mulligan I believe is her name. So they do really good jobs as actors, but the roles are so boring যে even these amazing actors cannot bring any life. যখন মানে ডাইরেক্টর বলছে যে the role I give you is of two dead people who are walking around, but they're not zombies because that would make it a little bit more interesting. So be as dead as possible and let me write a screenplay that is as flat as possible. And then এই গল্পটা বানানো হয়েছে এক্স্যাক্টলি এই সিচুয়েশনটা যে আর্কিওলজিস্ট এসে ওই জমির মধ্যে খোদাই করতে থাকে আর at one point একটা কিছু ডিসকভারি হয়। The discovery itself is very exciting. There could have been a lot more told on the story. ওখানে ওই যেটা হয় যে পলিটিক্যাল ইন্ট্রিগ, যে এই একটা বড় জিনিস পাওয়া গেছে, তখন গভর্নমেন্ট আসে, অন্য ইনস্টিটিউশন আসে, এই অ্যামেচারটাকে বাইট করে দেয়, অনেক ইনজাস্টিস, অনেক রকম পলিটিক্স, অনেক কিছু হয়। সো দে কুড হ্যাভ বিন আ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি, বাট ইট ইজ নান অফ দ্যাট। মানে ওই যে মাটি খোদায় বাইট করে যে এক্সাইটমেন্ট থাকবে যে তুমি যদি রাস্তার মধ্যে যে মাটি খোদাও, ওইটা যতটুকু তোমার কাছে আফটার ওয়াচিং দ্যাট ফর 50 মিনিট যত ইন্টারেস্টিং লাগবে, এই ফিল্মটা ওই লেভেলেরই ইন্টারেস্টিং। ইট ইজ রিয়েলি রিয়েলি বোরিং। দ্য context and the situation is something that I wish, and the actors, the setup is so marvelous that you wish, I wish they could have made something, they could have made this a worthwhile plot, but sadly that is not so. Extremely boring as a film based on a real life story, the discovery of the Sutton Hoo treasure, and a golpota. I don't know why anyone decided it was worth making a film that is as boring as this one is. That's it. Mane, I'll keep it short by telling you never ever to even touch this. Mane, Thank you. I won't. Don't watch this. somewhere Abhi Chibran খুব একটা দীর্ঘশ্বাস পেল, কারণ he recently reviewed this film. I have not read his review, so I don't know if he loved it or not, but I mean generally I love. No, he did, I think, because he was the one who suggested আমাদেরকে last, I think 2 weeks so back. Okay, so I love his eclectic taste, and এর জন্য I encourage his taste, এর জন্য যাই দেয় আমি লাইক দিয়ে দিই, তারপর পরে পড়ি সময়তে। So somewhere Abhi Jiba একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যে এদেরকে দিয়ে আর হবে না। Abhi, I wish you all the best, and I'm happy you liked it. I'm happy you liked it. You keep suggesting films, একদিন না একদিন হবে, অসুবিধা নেই। All right, so আমি চলে যাই next topic এ। This is what I want to talk about. Ted Lasso. I think Ted Lasso নিয়ে আমাদেরকে অনেকেই মেসেজ করেছিল দেখার জন্য লাস্ট ইয়ারে। সো এই সপ্তাহে আমি কিছুই দেখিনি, Wandavision এর জন্য ওয়েট করছিলাম। সো ইন দ্য মিন টাইম আই থট আমি লাইট কিছু দেখতে চাই, and that's when I decided to watch Ted Lasso. আমি একটু, did any of you watch it? না, নাম শুনছি, apparently it's really good. It is. আমি একটু ছবিটা দেখাতে চাই। শাকিব ভাই বুঝতে হবে এখন আমি আপনার রোলটা প্লে করছি, আমি একটু বাচ্চা দেন। You're doing it very well. You're doing it much better than Farooq. এখন নাই বসতাম যে একটা আছো। Hello everybody. Okay, so this guy is এই নিজে আসছে 3 ঘন্টা পর। Yes, all yours. And live আসতাম আর রেডিও ফরম্যাটে। Okay, so আচ্ছা, let's focus. টেড লাসো অনেক জোস একটা টিভি শো, এখানে 10টা এপিসোড অ্যাপল টিভিতে আছে, এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে একটা এপিসোড খুব ছোট ছোট, লাইক 30 মিনিটস। আমি লম্বা এপিসোড এখন কয়েকদিন ধরে ফোকাস করতে পারছি না, সো আই ওয়ান্টেড টু ওয়াচ সামথিং লাইট, এন্ড ও মাই গড, এটা ফার্স্ট এপিসোড থেকে ইট জাস্ট হুকস ইউ। আমার কাছে খুব মজা লেগেছে। এটা খুব মানে আউট এন্ড আউট ফানি, ওরকম হিলারিয়াস কমেডি না, but এটার মধ্যে there's drama, there's a lot of heart, there's a lot of
একটা মানে হার্ট ওয়ার্মিং একটা ফিলিং আছে, যে ফিলিংটা আমাদের সোল মুভিটা দেখে হয়েছে, যে ফিলিংটা আমাদের কোকো দেখে বা অনওয়ার্ড দেখে হয়েছে, ওই জিনিসটা এখানে এটা কমেডির মধ্যে ওরা খুব সুন্দর করে কিছু সিরিয়াস বিষয়ে ঢুকিয়ে দেয় টিভি শোটার মধ্যে। আমি একটু ছোট করে যে স্টোরিটা বলি, যে বেসিক্যালি একটা ইংলিশ ফুটবল টিমের জন্য আমেরিকা থেকে, ক্যানসাস থেকে একটা লোককে হায়ার করে নিয়ে আসে যে ফুটবল সম্পর্কে কিচ্ছু জানে না, এবং সে কোচ সেই টিমটার। এবং ও যে আসলে ও এত পজিটিভ, এবং ও ওই পজিটিভিটি নিয়ে ও খুব চেষ্টা করে, ব্যাপারটা এটাই। এবং ইভেন্চুয়ালি কি হয় সেটা আমি বলছি না, ওটা ইউ গাইজ হ্যাভ টু ওয়াচ ইট, বাট it's beautiful, it's beautifully made. Dialogues are really smart, খুব সুন্দর করে, মানে মজা লাগে যে এখানে ওই কালচারের এই ব্যাপারগুলো এনেছে, যে আমেরিকান কালচারের সাথে মানে ব্রিটিশ কালচারের যে ক্লাশ গুলো থাকে ছোট ছোট। তারপরে there are characters যাদেরকে পছন্দ করে না, বাট ইভেন্চুয়ালি আস্তে আস্তে they kind of try to work on their relationships. So এটা কাইন্ড অফ লাইক কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আমার কাছে শিটস ক্রিকের ওই ভাইবটা দিয়েছে, বাট ইটস নট অ্যাজ গুড অ্যাজ শিটস ক্রিক, এটা আমি অবশ্যই বলবো না। বাট একটা জিনিস ভালো, যে শিটস ক্রিকে আমার কিন্তু ঢুকতে 2-3টা মানে আই থিঙ্ক সেকেন্ড অর থার্ড মানে সিজন, বাট এখানে কিন্তু একটা সিজনে, ফার্স্ট সিজনে কিন্তু টেড লাসো গট মি হুকড। সো আই থিঙ্ক এখানে দে ডিড আ বেটার জব দ্যাট ওয়ে, বাট it's a very fun watch, something that you'd want to watch. এটা শুধু যে মানে আবারও বলছি শুধু কমেডি হিসাবে না, there's drama, it's more like dramedy বলে না, I think it's something like that. So I enjoyed it, and I would suggest আপনারা সবাই এটা দেখেন. I'll keep it very short. আর বেশি কিছু বলার নাই, it's just something you'd enjoy watching. So yeah, আমি তো অ্যাপল টিভি কোনো কিছু এখন দেখছি না, বিকজ অ্যাপল টিভি আমার জন্য এখন ফ্রি। সো আই থিঙ্ক আরো 2 মাস আমার ফ্রি আছে। তো তুই তো এগুলো জানোই যে ফ্রি থাকলে আমরা দেখি না। ঠিক যখন আমি সাবস্ক্রিপশন বিল কিক ইন, যখন গায়ে লাগবে যে আচ্ছা মাসে আমি $10 দিচ্ছি, তখন আমি এগুলো সব দেখবো। But এটা definitely it's on my radar. এটা দেখেন শাকিব ভাই, you like it, but it's one of those that you খেতে খেতে একটু দেখবেন, একটা দুটো এপিসোড এরকম করে আর কি, বুঝছেন, এরকম করে দেখবেন। So Farooq, you will watch it too. Give it yeah, of course, absolutely. All right, and now we move over to the last topic যেটা নিয়ে ফারুক কথা বলবে, Firefly Lane. So it seems this episode I'm bringing you this is like a public service announcement of Save Yourself. So one? This is part 2 of Save Yourself. Do not waste your time watching this part, which is Firefly Lane. It should have been Firefly Lane, because a pura premise is as lame as it can be. This is but it is very honestly, this is made for women. I think the demographic that they would want to cater to are women, or Shakib when he's going through one of his emotional upheavals. It is all about duita bondhu who are now something like 45-50 plus, ওই middle age crisis এর দুইজন ঢুকছে। একজনের কোনো মানে is very famous একটা টক শো হোস্ট, আরেকজন is a recently divorced mother of a teenager হাউসওয়াইফ যে এখন চাকরি করার জন্য আবার ফেরত আসছে। So Eita is it could have been so much more, and I believe Firefly Lane was based on a very bestseller novel. Yeah. So you expect, because I've watched Desperate Housewives, I've watched a lot of stuff which is aimed at women demographics, and I fairly enjoyed it. But there was nothing that I could really get into. Ekhane both the characters look very tired, storytelling ta khub blah. There's nothing really interesting happening. A bunch of it's kind of like decide korche je cholo amra onekguli cliche niye একটা couple of so wannabe actresses niye একটা dramedy style একটা জিনিস বানাই, and hopefully it'll get some people who are drugged out or suicidal to watch 15 minutes of this So it's a series, and I really honestly couldn't get into it. Not something that I would recommend to people. However, it takes all types to like all things. So if you are in the mood for watching something of two women best friends and their life as they grow, the story kind of is told through a series of flashbacks and current day scenarios of ছোট কালে আমরা যে বন্ধুত্ব ছিল, ঝগড়াঝাটি হতো, তারপর আমরা একসাথে চলে আসতাম, আর এখন আমরা বুড়া হয়ে গেছি, আমরা এখন একসাথে আছি, এই যে সাবিক টপকা গেছে গল্প শুনে he's like খারাপ হয়ে গেছে, he's like what you are telling me. Yeah, so anyways, yeah, I that you kind of summed up the review for me, Aleph, because at the end of it I also could not take it anymore. But
I managed to survive, so it's not a killer. It's Shakib mane. শাকিব ভাই কি করতেছে? What are you doing? But is there a reason why suddenly you're like, hey, look at me. I can do fancy things with my camera. মানে আমি রিভিউটা একটা বাজে সিরিজের দিতেছি, তাই বলে তুই যে এখন এক্সপেরিমেন্ট করতে আর মুভি টু এন্টারটেইন ইয়োরসেলফ, নাকি তোর এখানে ভূমিকম্প আসছে? আমার হেডফোন ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। Oh, আচ্ছা আচ্ছা। Oh, then you did not hear. I was just telling Shakib, you must watch Firefly Lane. আচ্ছা আমরা Yeah, I'm কমেন্টে done. চলে যাই। I'm done. Okay, so Yeah. we're done with all the topics. আমরা কমেন্টে না চলে যাই। আমার মুভিটা বলে ফেলি, আমি একটা মুভি দেখছি তো। ও আপনার তো Nomadland. ছবি নাই। আচ্ছা বলেন প্লিজ। ছবি লাগবে না। Shakib, জলদি বল, আমার কিন্তু তোর প্যাকিং দেখতে হবে। সো বলেন, মুভির নাম বলেন। আমি দেখছি Nomadland, NOMADLAND, Nomadland একসাথে। So the reason I was interested because it's getting some Oscar buzz. It has Frances McDormand, who is one of my favorite actresses of all time, and is directed by Chloe Zhao. She is doing the Eternals. Eternals is filming শেষ হয়ে গেছে, post production চলতেছে, later this year বের হবে Eternals. So this woman Chloe Zhao came out of nowhere. She came out of nowhere. She went and pitched to Kevin Feige, this is my idea for the Eternals, and Feige said that's the best pitch he's ever heard for a movie. So he was very impressed with that. So ওই pitch করে Eternals বানানোর আগেই মনে হয় she finished this movie called Nomadland, নাকি এটা পরে আমি জানি না when she actually filmed it. So ওই কারণে আমি দেখতে যাচ্ছিলাম যে আচ্ছা এত বড় একটা ব্লকবাস্টার মার্ভেল মুভি বানাবে, so what kind of a filmmaker is Charlie? She's a fantastic filmmaker. Nomadland এর কাহিনীটা হচ্ছে যে ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড হচ্ছে একজন মহিলা, রিসেন্টলি বিধবা বা হাজবেন্ড মারা গেলে কি বলে আমি জানি না, হাজবেন্ড মারা গেছে, সো উইডো আর কি। সো সে আর তার হাজবেন্ড মোটামুটি সারা জীবন ধরে একটা মাইনিং কোম্পানি ছিল, একটা বিশাল একটা মাইনিং কোম্পানিতে কাজ করতো, দুজন মিলেই কাজ করতো ওখানে। সো ওখানে ওদের কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেই, ওরা দুজন ওখানেই অনেক সারা জীবন থাকছে আর কি। তারপর হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পরে সে ওখানে রয়ে যায়, ওখানে কাজ করতে থাকে। দেন এই ইকোনমিক টার্বুলেন্সের জন্য মাইনিং কোম্পানিটা গেট শাট ডাউন, ওই কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে, সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন সে ডিসিশন নেয় যে সে ভ্যানে থাকবে, সে কোনো বাসা টাসা থাকবে না, সে একটা ভ্যান কিনে ভ্যানের ভিতরটা মডিফাই করে, এবং সে তখন খুঁজে বের করে যেসব ছোট ছোট কমিউনিটিজ আছে অন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অফ আমেরিকা, ইস্ট কোস্ট অফ আমেরিকা, যারা বুঝছো আলি দে ফলো লাইক মাইগ্রেশন ভার্সন, তো যে এই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনে এই সময় এই ব্যবসাটা ভালো, ওখানে ওরা লোকজন হায়ার করে। আচ্ছা এখন ধানের মৌসুম, ধান কাটার লোক লাগবে, এখন এখানে এটার মৌসুম, এটার লোক লাগবে। সো যেমন ক্রিসমাসের আগে ওরা কি করে, সবাই যেমন শুরুই হয় এটা ক্রিসমাসের সময়, সো ক্রিসমাসের সময় সে চলে যায় সিয়াটল না কোথায়, অ্যামাজন ওয়্যার হাউসের ওখানে, যেখানে সে স্পেন্ড 1 মাস না 2 মাস ওই গিফট বক্স গুলো প্যাক করতে অ্যামাজন ওয়্যার হাউসে, বুঝছো? সেই টাইমে আমি অ্যামাজন ওয়্যার হাউস দেখে দিলাম। সো ওইখান থেকে তো লাইফ শুরু হয়, এবং বেসিক্যালি এই মহিলার একটা বছর ডিরেক্টরটা ফলো করে। এই ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড যে ক্যারেক্টারটা প্লে করছে, এই উইডোড মহিলা যে ভ্যানে থাকে, সেই ছোট ছোট কমিউনিটির সাথে ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মধ্যে একা এক জায়গাতে আরেক যায়। এবং মজাটা হচ্ছে যে ওরা সবাই তো ওই মাইগ্রেটরি বার্ডসের মতো, ধরো কোথায় চাকরি পাবে ওইসব জায়গায় যায়, তারপরে কোথায় ফ্রি পার্কিং আছে, ওদের ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, বুঝছো? দে নো হোয়াট টু সে টু ইচ আদার। সো ওখানে গিয়ে আমরা একজন সাথে দেখা হয়। সো এদের কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক না, কিন্তু মানে সবাই মোটামুটি ভবঘুরে, কারোর সাথে কোনো স্ট্রং কানেকশন নাই, কিন্তু যখন দেখা হয় তখন আবার ওদের মধ্যে একটা খুব ওয়ার্ম একটা বন্ধুত্ব হয় আর কি। তো ওটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, এবং পুরো ছবিটা আলিফ তুমি দেখো প্রচন্ড ন্যাচারাল সবকিছু, এভরিথিং ইজ ভেরি ন্যাচারাল, এভরি পার্সন ইউ মিট, সবাই যখন কথা বলতেছে এসে। সো পরে আমি দেখলাম এটা ন্যাচারাল হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে আমি যাদেরকে দেখছি এগুলো সব আদার দেন 2-3 অ্যাক্টরস, যেমন ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড একজন অ্যাক্টর, তার সাথে একজন বয়স্ক লোক ছিলেন, উনি আমাদের চীনা পরিচিত একজন অভিনেতা, সেরকম 2-3 জন অ্যাক্টর আছে, বাকিরা সব হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মাইগ্রেটরি নোম্যাড কমিউনিটি, যারা ভ্যান ট্যান এসবে থাকে এবং ওরা ঘুরে বেড়ায়। সো ওদের ফিলসফি খুব ইন্টারেস্টিং। ওদের ফিলসফি হচ্ছে যে আমরা এই যে অলমাইটি ডলার এবং ফাইন্যান্সিয়াল একটা সিস্টেমের মধ্যে আমাদেরকে ওরা ছুড়ে ফেলে দেয়, এবং আমাদেরকে বলে যে এই নিয়ম তোমার মেনে চলতে হবে, যেটা কারণে আছে না আমি প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে আমার লাইফ সেভিংস দিয়ে একটা বাসা কিনি, ওই বাসা আমি বন্ধু হয়ে বসে থাকি, তারপর আমি বাসার টাকা দিতে পারি না, ব্যাংক এসে বাজেয়াপ্ত করে ফেলে, লাস্টে আমি হোমলেস হয়ে যাই। সো ওরা বলছে আমরা এটাকে আমরা রিজেক্ট করলাম, এই ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমটাকে আমরা রিজেক্ট করলাম, আমরা আমাদের মতোই থাকবো, আমরা এই ঘুরে পেতে এরকম কাজ টাজ করবো, নিজের বাসা নিজে নিয়ে ঘুরবো, আমরা এগুলো মানি না। লিটল বিট অফ আ রেবেল, লিটল বিট অফ অ্যান আউটকাস্ট, লিটল বিট অফ ছন্নছাড়া ভবঘুরে, দিস ট্রাভেলার। So it's a little magical. It's a lot sad because
প্রথম থেকে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড ওর ভেতরে একটা দুঃখ আছে আর কি, যে দুঃখটা সে শেয়ার করতেছে আমাদের সাথে, বাট ইউ নো দ্যাট শি ইজ ইন পেইন। বাট ইভেন সো দিস নট আ ডিপ্রেসিং মুভি, শি ইজ ইন পেইন, বাট ছবিটা ডিপ্রেসিং না। বিকজ আমি আলিফ, তুমি যখন আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে কেমন লাগছে, আমি বলছিলাম যে অনেক কিছু শিখলাম, এন্ড ইউ আর লাইক আপনি কি জোক করতেছেন না সার্কাস্টিক করছেন বুঝতেছি না। তো আসলে আই ওয়াজ নট বিং সার্কাস্টিক, আমি আসলে এই কমিউনিটি সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, ওদের ফিলোসফি সম্বন্ধে জানতাম না। ওরা আসলে খুবই নর্মাল একটা কমিউনিটি, ওদের কারো কোনো ঝামেলা টামেলা ওই রকম আউটওয়ার্ড ঝামেলা নাই, দে হেল্প ইচ আদার আউট। সো ওদের আবার কিছু কোড আছে, আবার একজন একজন শিখায়। সো খুব মজা লাগছে, মানে I learned a lot about this community. Francis McDormand is as usual absolutely brilliant. Chloe Zhao খুবই খুবই মানে লাইট টাচ দেয়া, বাট অনেক অনেক মানে হার্ট টাচিং একটা মুভি বানাইছে, বিকজ এট দি এন্ড অফ দ্য মুভি ইউ ফাইন্ড আউট ওয়াই ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড এই সারা জীবন চাকরি করে একটা বাসায় ছিল, একটা কোম্পানিতে ছিল হাজবেন্ডের সাথে, হাজবেন্ড মারা যাওয়ার পরও সে কোম্পানিতে রয়ে গেছিল, এবং কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পরে সে ভ্যানে করে ঘোরাঘুরি শুরু করে। এটা কেন করছে সে, এটা লাস্টে খুব সুন্দর করে ইট কামস আউট, and I felt that was the best ending for the movie, কারণ অনেক আর্ট ফিল্ম ডিরেক্টর হয়তো আছে না, আমরা আসলে দুঃখটা বলবো না, সবাই নিজেরা ভেবে নিউক, এরকম কিছু হলে আমার মেসেজ একটু খারাপ হতো। সো দে নাইসলি টাইড ইট আপ উইথ আ বাও, যে শুরু হয়েছে একটা অদ্ভুত ভাবে, শেষটা আমি এক্সপ্লেন করলাম যে কেন এইভাবে শুরু হয়েছে। সো যারা একটু অন্য টাইপের মুভি দেখতে চান, যারা যেমন আমার আলিফের ডেসোলেশন মুভি খুব পছন্দ, আমার আছে না যে খুব চুপচাপ নীরবতা, কোথাও কিছু নাই, বিশাল বিশাল ল্যান্ডস্কেপে একটা মানুষ দুইটা মানুষ, ওই এই ভিজুয়াল বিউটিটা রিয়েলি কলস টু মি, আমাকে একটা পিস অফ মাইন্ড দেয়, ওকে জোশ একটা ইমোশন দেয় আমাকে। সো এটা জাস্ট লাইক মিডনাইট স্কাইতে, যেটা কারণে আমার এত পছন্দ লাগছে, যে ভাস্ট ডেসোলেশন অফ আইস এন্ড স্পেস। সো যাদের এই টাইপের ছবি পছন্দ, ইটস আ কোয়াইট ফিল্ম, it's a slow paced movie but it's not boring, it's a slow paced movie but not boring. আমি জানি না সবারই ছবি ভালো লাগবে কিনা, আমার খুব ভালো লাগছে, I thought it was a fresh perspective on life, আমি আসলেই নতুন কিছু শিখলাম। আমার ডিরেক্টর পরে আমি কিছু কিছু ইন্টারভিউ দেখছি, ডিরেক্টর আসলে জানতো না এটা একটা বইয়ের উপর ভিত্তি করা, এই বইটা মুভি বানাইছে ডিরেক্টরটা, সো শি ডিডন্ট নো যে আসলে এই মানুষগুলা কিরকম। তো সে এই বই ছবিটা বানাতে গিয়ে ওদের সঙ্গে রিসার্চ করে, ওদের সাথে থাকে, ওদেরকে ফিল্ম করে। সো ইটস a very fascinating movie for me. So if you want to see something absolutely new, then I would recommend this movie strongly. But এটা মানে এটা না ওই বিশাল ইমোশন, বিশাল ধাক্কা, মানে ইটস নট লাইক থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং মিউজিক, ওই টাইপের কিছু না কিন্তু, অথবা ফার্গো টাইপের কিছু না। It's something totally different. It's more like a documentary film rather than a film আর কি। সো আমার কাছে খুব মজা লাগছে যে কেভিন ফাইগি, মানে ভদ্রলোক একটা জিনিস, সে এই ছবিটা দেখে বা এই ছবির ইয়েটিয়ে দেখে he decided this woman is good for a Marvel movie. এবং interestingly, I don't know if you guys know, she's been hired by Universal Films to do the next monster movie. ওরা কিন্তু কোভিড ইয়ারে বের করছিল ইনভিজিবল ম্যান, that was a breakaway hit, right? So the next movie হচ্ছে Dracula, and Chloe Zhao ওটা একটা ট্রিটমেন্ট দিছে, it's a futuristic sci-fi western take on Dracula. So এটা শুনেই মজা লাগতেছে, and এই মহিলা মানে ওর চেহারা দেখেই বুঝবা যে এই মহিলা আসলে পয়সার জন্য কিছু করবে না at this point in her career, ওর চেহারা দেখলেই বুঝবা যে এই বেটি পয়সার জন্য at this point in her career কিছু করবে না, ও করলে বিশ্বাস করে করবে। হ্যাঁ 20-30 বছর পরে I can imagine সে, বা 10-12 বছর পরে, আচ্ছা ঠিক আছে I made my career, এখন পয়সার জন্য আমি এটা করলাম, বাট এখন I don't think she is like that. So I'm very very interested, এখন আমি more hyped about Eternals, যেটা সম্বন্ধে কমিকেও আমি বেশি কিছু জানি না, মুভি তো কিছু জানি না, and of course Dracula যেটা আসবে ইনশাআল্লাহ 2-3 বছর পরে। So that's my take on Nomadland. I'm sure Abhi Zibran একটু খুশি হয়েছে Geek যে Geek ভালো লাগে নাই, but at least Nomadland ভালো লাগছে। Did he recommend Nomadland as well? হ্যাঁ, he recommended Nomadland. Okay. All right, কমেন্টে চলে যাচ্ছে। পারো, can you read? আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না। I think Hayward, this is from Imdadul Islam. I think Hayward just want to sell the vibranium from Vision's body. What's use with Vision's corpse without the Mind Stone? Well, that could be a point. Maybe that's what director Hayward was trying to do. Could be. Yes, Could be. Durjoy Roy says. Now the question is, as John Krasinski already appeared as Agent Jimmy Woo, who would be the cast of John Krasinski to Agent Woo হিসেবে আসে নাই, Jimmy Woo হিসেবে আসে নাই, Jimmy who Woo is would Randall be the Park. cast of Richard Reeds? So Buji Dai.
বুঝিনি কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝি নাই, বাট জন ক্রাসিনস্কি কে যদি ফ্যান্টাস্টিক রিড হোসেন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, if that is somebody from the Fantastic Four, I don't think that's going to be the cameo they're talking about, but it's going to break me, definitely. I'll be broken. John Krasinski is Mr. Ye. Reed Richards, the aeronautical engineer, amongst other things. Yeah. Chaudhary Fatin, please make reaction videos. Yeah. All three of you when you watch new shows. আচ্ছা, we'll try to do that. Yes, আজকে Geek Myth drop করার পর আমরা একটা reaction video দিব. 2021 going to be hell of a year for movies and TV shows. Yeah. একদমই। I mean, how many music CDs do you guys still have? অনেক আমার কাছে। শাকিব ভাই আপনার? ফারুক? আমার পুরনো বাসায় হয়তো কিছু আছে, বাট আমি বেশি সিডি আমার নাই। অলরেডি আমার মানে এখানেই আছে। I know ECDs. I do not know CDs anymore. I have a lot of CDs. Okay, have you guys watched Halima's Path? না, দেখি নাই। I have no idea. Okay, Geek Myth, today's episode name should be Geek Myth Civil War. Can you haven't seen some of the other wars that we have had? Oh my god, yes. Have you guys watched Genius? It's about Albert Einstein's life, Joe Sector series. Imdadul Islam. Yeah, এটা হিস্ট্রি চ্যানেলে বের হয়েছিল, এটা বেশ নামডাক হয়েছে। আমি এখন দেখি নাই, আমি একটা এপিসোড দেখছিলাম, তারপর দেখা হয়নি। হিস্ট্রি চ্যানেলে? Yeah, হিস্ট্রি না, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক অথবা হিস্ট্রি নাকি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক I think. আচ্ছা, I'm confused. Shakib bhai looked so bored. Shakib bhai, please make a happy face. I'm not bored, I'm very tired. I had a long day. Please guys watch Silence by Martin Scorsese. Okay. আমি দেখো না, আমি ওই পাদ্রীদের দুঃখ জাপানে আমার দেখার ইচ্ছা নেই। I guess we can call it a night then. Thank you. Anything to say? জানা রাখি আমাদের শোগুলো কোনটাই ভালোমতো করতে পারিনি। অফিস করছি, ভালোমতো করতে পারিনি। বাম্বা গেছিলাম, ওটা ভালোমতো করতে পারিনি। বাম্বা তো থাকেনি নাই। হ্যাঁ, বেশি ওইটা ভালোমতো করতে পারিনি। পিচে গেলাম, ওটা ভালোমতো করতে পারিনি। দাওয়াতে গেলাম, ওটা ভালোমতো করতে পারিনি। হিন্দি দর্শক এটা ভালো। আল্লাহ কিসের পিচ বলে দে। সবই করছি আজকে আমেরিকা। সবই করছি, কোনটাই মন মতো হয়নি আর কি। বুঝছি। আচ্ছা, আমি একটু জানাই রাখি আমাদের স্কেডিউল গুলা। সো কালকে হচ্ছে ফাইসালের সোলো কলা, tomorrow is Monday, রাত 10:30টায় ফাইসালের সোলো করা শুরু হয়ে যাবে, এবং তারপরের দিন শাকিব ভাই অলরেডি দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। সো আই রিয়েলি ডোন্ট নো বিদেশ থেকে শাকিব ভাই করবে কিনা। I think Bookdown will be exercising its right to not have a show this week. Okay, so Shakib bhai will not be doing Bookdown. Farooq and Shakib bhai will not be doing Bookdown. But আমি আর ফারশিদ ওয়েডনেসডে ঠিক রাত 10:30টায় লাকি 7 নিয়ে চলে আসবো। থার্সডেতে শাকিব ভাই তাহলে আমারও ছুটি। মেটাল ভার্সেস পাপা হচ্ছে না। Awesome! I love it. So much. All right. So Alif, my personal bet to you is Thursday Shakib will call and say, I'm getting sick and tired of this trip. I'm bored. আমার হোটেলে ওয়াইফাই আমি বলছি ভালো করতে। Let's do the show. কতদিন পরে থার্সডে নাইট ফ্রি? ওহ। আর শাকিব তো আলটিমেট বিচে যে বসে let me do the show Thursday night. So Friday তে বাংলার বাজনা তানিমের শো, যেটা আমরা কয়েকদিন ধরেই বলছি it's my bad, I've been busy. এই উইকে ডেফিনেটলি আমরা ড্রপ করছি, এবং স্যাটারডে তে আরাফাতের আস্তানা, যেখানে আরাফাত আই থিংক 9:30টার দিকে লাইভে আসে এবং ওর গেস্ট নিয়ে আড্ডা দেয়, একটা ইন্টারভিউর মতন হয়। And then again on Sunday আমরা তিনজন একসাথে হব। Sunday তে definitely Shakib bhai is coming back inshallah from his trip. So next week আমরা আবারও I think we should do a separate Wandavision. আমি জানি না, এটা আমার দাবি, এখন এই দাবি মেনে নিতে হবে। এখন আপনারা you guys decide how you want to do this. So we should do a separate Wandavision. We do it on Saturday and we drop it ধরো মানে এটা we just go live and drop it, মানে এটা কোনো just drop it unannounced. Yeah, okay, sure. Yeah, we just drop it. Sounds good. Sounds good. Yeah. Okay then. Take care, guys. All right. Thank you, guys. All right. See you guys. Thank you. Bye. See you next week.